এখানে নেই না ওই না এইটা দেখাটাও একটু বন্ধ করে স্ক্রিনটা ওকে নো ইস্যু তো অ্যাকচুয়ালি যেটা এটা মানে দিস ওকে নো ইস্যু চলবে লাইটটা করে দিই তাহলে আপনি তারপরে জাস্ট অ্যারোটা দেবেন। আমি করে দিচ্ছি ছবি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা দিদি লাইটটা বন্ধ করতে টাচস্ক্রিনটা ওখানে ইয়ে আছে মাউস আছে মাউস আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি মাউসে করার চেষ্টা করছি কিন্তু হচ্ছে না নিচে যাও এটা নিচে যাও দিস ইজ জাস্ট আ স্ট্রাকচার দাও রড হ্যাং করে কারেন্ট সাইডে কোথায় রাখা আছে পেনড্রাইভে আমি কথা বলতেই পারি নাকি স্লাইডের উপর ডিপেন্ডেন্ট নয় পুরোটা বিকজ দিস ইজ রিগার্ডিং দ্য কাউন্সিলিং and counseling is beyond any slide. The first thing is that what is disclosure? So disclosure regarding the ICPC are actually the first disclosure is the disclosure to my immediate client, and the second disclosure is the disclosure to the partner. If the client has the intimate partner means two types of partner: sexual partner and the partner of the drug sharing partner. So the first thing what we do, I am sharing my experience, and that is the experience of all the counselors, that how we disclose to my immediate client is result. So first thing is that we have two types of counseling session. When we are counseling to the HIV people living with HIV, the first thing is that pre-test counseling, where we have to prepare the client. Is it okay? yes Because everybody is paying attention to this. আচ্ছা একটা কাজ করো অনুমান ওই একটু চেঞ্জ স্ক্রিনটাকে করছে। আমাদের কোনোটাতে কোনো অসুবিধা নেই। না স্ক্রিনটাকে দরকার হলে স্ক্রিনটাকে বন্ধ করে মানে ঠিক করতে না হয়ে গেছে। স্লাইড চেঞ্জ হচ্ছে না। তাহলে কিভাবে করবে? যাও আমি হাত দিয়ে করবো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে So, কারণ আমরা অভ্যস্ত বিভিন্ন হ্যাজার্ডাস সিচুয়েশনে ফাংশন করার, সো কোনো ইস্যু নয় এটা। তো যেটা এখানে দেওয়া আছে the meaning of disclosure, actually disclosure are of two types: disclosure of the result to the client, which I have already mentioned, and motivate the client to disclose his or her status to the person confined or intimate partner, and I have explained that the intimate partner means the sexual partner and the partner with whom he or she shares the injecting drug. Now, when we deal with the people in ICPC, we have two types of counseling. Before test, the counseling is called the pre-test counseling, and after the test, it is called the post-test counseling. Pre-test counseling is actually taking the general information from the client and also preparing the client so that he or she can accept his HIV status. It might be HIV non-reactive or it might be HIV reactive. So the pre-test is actually the preparing or client, we make ready to client to accept his or her HIV
HIV and AIDS. We give all sorts of information, how this infection, what are the root cause of this infection, number one. Number two is that what are the consequences of the HIV and how HIV is manageable. It is not, we all know that it is not curable, but it is manageable chronic disease. So we give all sorts of information, and what is very important to all of us, like what we do as a counselor, we ensure the confidentiality. Because until and unless we ensure confidentiality, the person will not disclose his risk behavior. Then it is very important we have to show the empathy so the client gets the confidence, and client also take the client also express what we call catharsis to us. And nature of testing and what could be the testing result. Because until and unless we explain the nature of testing, what is the non-reactive status, what is the meaning of the reactive status, and what is the meaning of the indeterminate status, they cannot understand. So we have to tell them the nature. And again, reassure that it is chronic manageable disease. So this part in pre-test counseling, we prepare client so that he or she can accept the result. Then test happens, and then post-test counseling, we first take the result. Without any kind of other information, first we give the test of result, take the result. If non-reactive, then again we talk about if there is any risk behavior, and we explain the client regarding the window period. We all know that ELISA test is actually done to determine the antibody, not the antigen. So we have to explain the window period, and we have to tell the client to come for the follow-up. So if non-reactive, that is done. If reactive, we give the time to accept the result, because most of the cases in challenge part, we will discuss that. Most of the cases, the client do not accept the result, because we have experienced that the client have gone to 7, 8 medical colleges to get the result, because he is not accepting his result. So give the time to accept the result. We give the person time to accept the result. Then we normalize. That is the procedure of counseling, where we normalize the thing that it happens. It is not you that you are only the HIV reactive person, it happens. And we generalize that like you, there are so many people who are living with HIV. So we use that term, and we emphasize on that term, living with HIV. Then we assure that it is chronic manageable disease again, and then we speak about ART. That it is not curable, but if you take ART, then you can live long and you can live a productive life. And then we talk about the withdrawal group, like we tell them that like you, there are so many people who are living with HIV. You may talk to them, you may live with them, you may maintain the network with them, because with HIV there are so many other issues that arise, and you can discuss those issues with your peer group. Discuss about the future plan of action. This is very important, because many times we have seen that the person after the disclosure, after getting the result, might have depression, anxiety, even the suicidal ideation.
So we have to talk about this, that what is your future plan for next 24 hours. Because that plan will enable us, enable the counselor to understand how he is thinking about his life. At least 24 hours plan is necessary. Then come to the challenges. It might be complete denial, as I have said, that he or she might not accept the result. Emotional outbursts. We have seen that they have thrown the result paper to us and said that your result is fake. So it is not actual result. Or they might cry, they show the aggression, they show the violence, and they might use the abusive language, and we have to deal with those. The expressionlessness, which is very this portion is the real concern of a counselor. Expressionless or emotional numbness. When patients show us no emotion, because emotion is the reflection of his mind, but no emotion is from. Then again we have to tell them, we have to reassure them that it is the chronic manageable disease like the hypertension, like the diabetes, like the many others NCD. So we have to reassure that. We have to again tell them about the H4 group, the ART and all. And the grievances. We might show the grievances. It is not me. Because of him or because of her, I have got this infection. So it is kind of brain game they start doing. So we motivate the client in that case that now it is the brain game. There is no use of doing that brain game. Because how you have got this infection, now it is not, there is no use of talking about that. Because how you have got the information is necessary to reduce your risk, to reduce your harm, not and go ahead. So these are the challenges we usually face during when we disclose the status of HIV result to a client, direct client. Now, when the second part of my discussion is that the disclosure to the partner. These are the issues of the disclosure to my immediate client or the direct client. Now, how this client will disclose his or her status to his or her sexual partner and the partner or drug use. For that, we have to follow the HIV Act. So I am opening that. Close the slide and open another part of the presentation. This one, the second one is. Thank you. 80. So there are certain guidelines how the client disclose his status to his partner. 82. Page number 82. When you are 82. Yes. Percent হয়ে গেছে পেজ নাম্বার Percent 82% 60 করে দাও এটা Okay. Now, as per this act, no counselor can force his or her client to disclose his or her status to his or her partner. We cannot make
we cannot force a person. Because what the act is saying, no person can be compelled to disclose his status except by an order of the court that the disclosure of such information is necessary in the interest of justice for the determination of issues in the matter before it. Shunita will take the session on the HIV Act in detail. I am just mentioning the portion of this act where disclosure thing is being discussed. So we cannot compel, no person has been compelled until and unless there is a court order. Court order means if that is the not disclosure is going against the state, if there is any court order, the disclosure need to be, there is a need of disclosure, but in that case, there will be the closed court hearing and the disclosure will be done unanimously, or that means name will not be disclosed. Maybe the index number or something like that will be disclosed. No person can disclose or be compelled to disclose the HIV status or any other private information of other person imparted in confidence or in a relationship of a fiduciary nature except with the informed consent of that other person or a representative. That means this is for us. With the counselor, until and unless we take the informed consent, we cannot disclose. So you can see that where are the exceptions. Disclosure between the health providers, that means if it is within the confidentiality chain, like counselor, physician, nurse, the supervisor, if it is within the confidentiality chain, for the benefit of the client, we will first tell that client that this will be disclosed, your status will be disclosed for these things. Then disclosure can take place within that confidentiality chain. Order of the court I have already explained and mentioned. Suits or legal proceeding, the same thing. Even if the partner come to know about the HIV status, the partner, the sexual partner can sue for the divorce or the divorce case. In that case also, disclosure may take place but with the court order. Disclosure between the health providers, this is the same thing. Statistical or the other information. For any survey, the disclosure may take place but not the name. It is unanimously the disclosure is being done. And then same thing, the monitoring, evaluation or the supervision purpose. Like if NACO asks us or the West Bengal SACS ask the status of clients, we may give them that data without mentioning the name of the client. So these are the disclosure issues, and from my part it is over. If you have any queries, question, you may ask me. Same thing is happening. Any question? Any question or any kind of queries you have? Okay, otherwise thank you so much. Sir, I will request Professor Kolkata to come and hand over a small momentum of the service. Thank you so much, sir.
এটা ক্লোজ করে দাও। এবার তো প্রিন্সিপালকে ডেকে না দেখি। কৌশিক প্রিন্সিপালকে ডেকে না দেখি। না উনি বলতে আপনি বলতে শুরু করুন। আমরা না বলতে শুরু করে মাঝখানে হলে কেমন একটা না না কথা না, প্রিন্সিপাল স্যার তো আসতেও সময় লাগবে। ওনাকে আবার 3টের সময় কথাটা বলতে হবে। ওনার সেটা বলছে। তাহলে আমি প্রিন্সিপাল স্যারকে ডাকি না বলতে বলতে? হ্যাঁ, বলতে বলতে Okay, so the next speaker we have is Madam Shumita Shamunto. She is DDIC, West Bengal State AIDS Prevention and Control Society. And while Aparna Di gives us a glimpse about HIV Act, she will be discussing about HIV Act in greater detail. HIV Act is a very important document which all healthcare workers must be conversant with. Good afternoon all. তো আমরা HIV একটা এবার যেহেতু টেক দ্য রাইটস পাথ থিম এবং মাই হেলথ মাই রাইট, সেই রাইটের জায়গা থেকে এখন যেটা HIV একটা নোটিফাই হয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 2017 সালে এবং আমাদের এখানে স্টেট রুলস নোটিফাই হয়েছে 2021-এ। তো এই HIV অ্যাক্টের আন্ডারে কিছু কিছু আমাদের যেগুলো খুব দরকারি জিনিস আমি খুব সংক্ষেপে একটু ডিসকাশন করছি, যদিও HIV একটা খুবই বড়, তো আমি সেটা সংক্ষেপে ডিসকাশন করার চেষ্টা করছি। তো এটা হচ্ছে এই অ্যাক্টে 50 সেকশনস রয়েছে এবং যেটা 40 চ্যাপ্টারসে ডিভাইডেড। দ্য অবজেক্টিভ অফ দ্য অ্যাক্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস অফ HIV পজিটিভ পারসন এন্ড देयर ফ্যামিলিজ এন্ড অলসো যে স্প্রেড হচ্ছে HIV তাকে প্রিভেন্ট করা। দুটোই অবজেক্টিভ এই আইনে, সেটা হচ্ছে বলেই দেওয়া হচ্ছে টু প্রোভাইড ফর দ্য প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল অফ দ্য spread of HIV and AIDS and for the protection of human rights of person affected by the same virus. তার মানে এখানে প্রোটেকশনও দেওয়া হচ্ছে, প্রিভেনশনের কথাও বলা হচ্ছে এবং এখানে HIV পজিটিভ পারসনকে এই অ্যাক্টে প্রোটেক্টেড পারসন হিসেবে বলা হয়েছে। এবার এগুলো সেকশন 2 তে যা যা আমরা জানি HIV AIDS এর যেগুলো সঙ্গে জড়িত ওয়ার্ডগুলো সেগুলো ইউজ করা হয়েছে, সেকশন 2 তে এগুলো বলা রয়েছে। এবার যেটা বলে সেকশন 3 তে বলা হচ্ছে কোনোভাবেই কিন্তু এই জায়গাগুলো যেগুলো মেনশন করা হয়েছে নো প্রোটেক্টেড পারসন মানে HIV পজিটিভ পারসন এবং তাদের ফ্যামিলি মেম্বার্স ক্যান বি ডিসক্রিমিনেটেড, ডিনাইড অর টার্মিনেটেড উইথ রেসপেক্ট টু এই জায়গাগুলো এমপ্লয়মেন্ট, অকুপেশন, হেলথ কেয়ার সার্ভিস, পাবলিক প্লেস, এডুকেশনাল এস্টাবলিশমেন্ট। কোন এই সমস্ত জায়গাতে স্ট্যাটাসের কারণে HIV স্ট্যাটাসের কারণে কোনো মানুষকে প্রাইস করা যাবে না। এই সেকশন 3 অফ দ্য অ্যাক্ট এটা বলছে কারণ সমস্ত মানুষ একজন পজিটিভ মানুষেরও রাইট টু মুভমেন্ট, রাইট টু প্রপার্টি, অপরচুনিটি টু হোল্ড পাবলিক প্রাইভেট অফিস এবং সমস্ত রকম সার্ভিস অ্যাক্সেস করা। সে যদি কাস্টডিতেও থাকে, সে যদি প্রিজনেও থাকে, তাহলেও কিন্তু তার টেস্টিং এর পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং তার এআরটি পাওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তাকে কিন্তু
subjected to sterilization or abortion without obtaining her informed consent. তার কনসেন্ট ছাড়া সে এইচআইভি পজিটিভ, তার বাচ্চাকে আবর্ষণ করা কিন্তু কখনোই যাবে না। এবার এটা ডিসকাশন হয়ে গেছে, তাই আমি বলছি না স্ট্যাটাস ডিসক্লোজটা কি এক্সেপশনস কোন কোন ক্ষেত্রে স্ট্যাটাস ডিসক্লোজ করা যাবে, বাকি ক্ষেত্রে কিন্তু স্ট্যাটাস ডিসক্লোজ করা যাবে না। একজন এইচআইভি পজিটিভ মানুষের কনসেন্ট ছাড়া তার স্ট্যাটাস কিন্তু কোথাও ডিসক্লোজ করা যাবে না, এক্সেপ্ট এই জায়গাগুলো ছাড়া। এখানে সেকশন 8 এ আরো বলা হয়েছে, এটা অপরাধী ডিসকাস করে গেছে যে নো পারসন ক্যান বি কম্পেলড টু ডিসক্লোজ হিজ অর হার এইচআইভি স্ট্যাটাস এক্সেপ্ট বাই অ্যান অর্ডার অফ দ্য কোর্ট। এটা আগেই ডিসকাশন হয়েছে, তাই এটা আমি খুব বেশি বলছি না। এটা এক্সেপশনস রয়েছে, এক্সেপশনস এ রয়েছে কি ডিসক্লোজার বিটুইন হেলথ প্রোভাইডার, অর্ডার অফ দ্য কোর্ট, suit or legal proceedings, statistical or other information disclosure to partner, এগুলোর ক্ষেত্রে এক্সেপশনস রয়েছে। সেকশন 9 এ কি বলা হয়েছে, ডিসক্লোজার অফ এইচআইভি পজিটিভ স্ট্যাটাস টু পার্টনার। এখানে বলা হচ্ছে কিন্তু আমাদের ন্যাশনাল এক্স কন্ট্রোল প্রোগ্রামে পার্টনার নোটিফিকেশন খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। সেখানে বলা হচ্ছে কেউ যদি পজিটিভ হয় তাহলে কিন্তু তার পার্টনারকেও কাউন্সেলিং করে নট পার্টনারকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে আপনার ওয়াইফ বা আপনার হাজবেন্ড বা আপনার সঙ্গে যিনি ক্যাজুয়াল পার্টনার তিনি এইচআইভি পজিটিভ, এরকম ভাবে না, পার্টনারকে কাউন্সেলিং করে তাকে কিন্তু জানাতে হবে যে তার পার্টনার এইচআইভি পজিটিভ এবং তার টেস্টও করতে হবে। এখানে কি বলা হচ্ছে, সেকশন 9 এ আমার বলা হচ্ছে the health care provider shall not inform the partner of a woman where there is a reasonable apprehension that such information may result in a violence, abandonment or action which may have a severe negative effect. যদি কোনো মহিলা বলে, অনলি মহিলা, যে যে আমার স্ট্যাটাসটা প্লিজ আমার পার্টনারকে জানাবেন না, তাহলে আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে পারে, আমার উপর ডোমেস্টিক আমার বাচ্চাকে নিয়ে আমি কোথায় যাব, এই ধরনের কথা যদি কোনো মহিলা বলে তাহলে কিন্তু তার স্ট্যাটাসটা ডিসক্লোজ করা যাবে না। এখানে বলছে সেকশন 10 কি বলছে না, অ্যাডপ্টিং দ্য রিস্ক রিডাকশন স্ট্র্যাটেজি, যেটা অলরেডি টেকেন কেয়ার অফ এনএসএপি প্রোগ্রাম, ইনফর্মিং ইন অ্যাডভান্স অ্যাবাউট দ্য এইচআইভি স্ট্যাটাস বিফোর এনি সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট উইথ এনি পারসন আর উইথ হুম নিডস আর শেয়ার। একজন বলছে এইচআইভি পজিটিভ মানুষের এই আইন বলছে সেকশন 10 বলছে কর্তব্য রয়েছে সে যে কোনো কারোর সাথে যদি কোনো সেক্সুয়াল অ্যাক্ট বা ইনজেক্টিং ড্রাগ শেয়ার করে তাহলে কিন্তু তার স্ট্যাটাসটা তাকে জানাতে হবে। এবার বলছে অব্লিগেশন অফ এস্টাবলিশমেন্ট, সেকশন 11 বলছে যদি কোনো এস্টাবলিশমেন্টে কেউ এইচআইভি পজিটিভ থাকে তাহলে কিন্তু তার সমস্ত ইনফরমেশন লক এন্ড কিতে রাখতে হবে এবং তাকে কোনোভাবে কিন্তু ডিসক্রিমিনেট করা যাবে না বা অন্য স্টাফদের সামনে তার স্ট্যাটাস ডিসক্লোজ করা যাবে না। এবং এটাও এনশিওর করতে হবে যদি হেলথ কেয়ার সেটআপ হয় সেখানে কিন্তু পেপ যেন থাকে সেটা এনশিওর করতে হবে। এবার সেকশন 14, 15, 17 আর 18 এ বলা হচ্ছে যে ওয়েলফেয়ার মেজার্স, যেটা অলরেডি আমাদের এনএসএপি ন্যাশনাল রিস্ক কন্ট্রোল প্রোগ্রামে রয়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্যাক্স এগুলো সবগুলো ইমপ্লিমেন্ট করছে। প্রোভাইডিং ডায়াগনস্টিক ফ্যাসিলিটিস, কেয়ারটি এন্ড অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন ম্যানেজমেন্ট, ফ্যাসিলিটেট বেটার অ্যাক্সেস টু ওয়েলফেয়ার, আমাদের এইচআইভি পজিটিভ পারসনদের অন্তর্দয় অন্ন যোজনা কার্ড আছে, ফ্রি ট্রাভেল পাস আছে, এগুলোর সঙ্গে কিন্তু ইনক্লুড করিয়ে দেওয়া হয়। Counsel, আর কি বলা হচ্ছে না, counsel and provide information regarding the outcome of pregnancy and HIV related treatment. EMTCT program চলছে অলরেডি পুরো স্টেটে, এটা কিন্তু অলরেডি টেকেন কেয়ার অফ, সবগুলো কম্পোনেন্ট যেটা বলা হয়েছে এই আইনে অলরেডি টেকেন কেয়ার অফ। এবার বলছে যদি কোনো বাচ্চা, সেকশন 16 অফ এইচআইভি অ্যাক্ট বলছে যদি কোনো অরফ্যান বাচ্চা এইচআইভি ইনফেক্টেড হয় তাহলে কেউ যদি তার গার্ডিয়ানশিপ চায় তাহলে তাকে সিডব্লিউসির কাছে যেতে হবে, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে যেতে হবে, তবেই সে সেই বাচ্চার পেরেন্ট বা গার্জিয়ান হিসাবে সে অধিকার পাবে। না হলে যে কেউ এসে প্রপার্টির জন্য বলবে যে গার্জিয়ান হয়ে গেল মা বাবা নেই,
সেখানে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউট হেলথ কেয়ার সেটআপে 20 জনের বেশি যদি কাজ করে সেখানে একজন করে কমপ্লেন্ট অফিসার, এবং আদার সেটআপে 100 জনের বেশি কাজ করে সেখানে একজন করে কমপ্লেন্ট অফিসার আছে। আমাদের স্টেটে এখনো পর্যন্ত 910 জন কমপ্লেন্ট অফিসার ডেজিগনেট আছেন। তাদের কিন্তু এটা পে পাচ্ছে কিনা এনশিওর করার দায়িত্ব, এবং সেই প্রতিষ্ঠানে স্টিগমা ডিসক্রিমিনেশন হলে সেটা দেখার দায়িত্ব তার। এবার এই সেকশন 22 অফ দ্য এইচআইভি অ্যাক্ট বলছে যে কোনো অর্গানাইজেশন যারা রিস্ক রিডাকশনের কাজ করছে এনএসএপি প্রোগ্রামে, যেমন আমাদের কেয়ার ইন্টারভেনশন চলছে হাই রিস্ক গ্রুপের মধ্যে, আদার এনজিও যারা কাজ করছে, তাদের কিন্তু কোনোভাবেই লিগালি আটকানো যাবে না। তারা এই সার্ভিসগুলো যদি দেয়, সেফার সেক্স টুল ইনক্লুডিং কন্ডোম, প্রভিশন ইনফরমেশন এডুকেশন কাউন্সিলিং সার্ভিস, ড্রাগ সাবস্টিটিউশন এন্ড ড্রাগ মেইনটেনেন্স, প্রভিশন অফ কম্প্রিহেন্সিভ ইনজেকশন সেফটি রিকোয়ারমেন্ট। এই আইন কিন্তু যে অর্গানাইজেশন এইচআইভি প্রোগ্রামে কাজ করছে তাদেরও সেফটি দিয়েছে। এবার হচ্ছে অম্বুডসম্যান সেকশন 23, 25, 49। আমাদের স্টেটে সমস্ত সিএমওইচ, জেলার সিএমওইচরা হচ্ছেন অম্বুডসম্যান। অম্বুডসম্যান চিফ মেডিকেল অফিসার অফ হেলথ। কলকাতার ক্ষেত্রে স্টেট ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অফিসার হচ্ছে অম্বুডসম্যান। এবং এখানে অম্বুডসম্যানের কিছু কিছু দায়িত্ব দেওয়া আছে। সেটা হচ্ছে অম্বুডসম্যানের কাছে যদি কোনো কমপ্লেন আসে তাকে কিন্তু 1 মাসের মধ্যে সলিউশন করতে হবে, এবং হেলথ ইমার্জেন্সি হলে উইদিন 24 আওয়ার্স। যদি তার এইচআইভি স্ট্যাটাসের কারণে তাকে ভর্তি না করা হয় তাহলে কিন্তু উইদিন 24 আওয়ার্স তাকে সলিউশন করতে হবে, না হলে সেই ব্যক্তি কোর্টে যেতে পারে। এখানে বলা হচ্ছে সেকশন 29 অফ দ্য এইচআইভি অ্যাক্টে বলা হচ্ছে সমস্ত এইচআইভি পজিটিভ মানুষের, অল এইচআইভি পজিটিভ পারসন হ্যাভ আ রাইট টু রিসাইড দ্য শেয়ার্ড হাউসহোল্ড এন্ড দ্য রাইট টু ইউজ এন্ড এনজয় ইটস ফ্যাসিলিটি নন ডিসক্রিমিনেটরি ওয়ে। তাকে সে কিন্তু সমস্ত সবার সাথে একইভাবে জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকতে পারে, এবং এই নয় যে একজন এইচআইভি পজিটিভ তাকে একটা ছোট ঘর দেওয়া হলো, তার বেরোবার রাস্তা আলাদা, এটা করলে চলবে না। তাকে সবার সঙ্গে একসাথে থাকতে দিতে হবে। এখানে বলছে সেকশন 31 and 36 এ বলছে এভরি পারসন ইন দা কেয়ার কাস্টডি, যেটা আমি আগেই বলেছিলাম, কেয়ার কাস্টডিতে থাকলেও কিন্তু তার এইচআইভি প্রিভেনশন কাউন্সিলিং টেস্টিং ট্রিটমেন্ট সার্ভিসের অধিকার রয়েছে। আমাদের প্রিজন ইন্টারভেনশন প্রোগ্রাম চলছে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে, এবং সেখানে তাদের কিন্তু টাইম টু টাইম টেস্ট করা হয়, এবং যদি কেউ পজিটিভ হয় জেল অথরিটি তাকে কিন্তু এআরটি ট্রিটমেন্টের জন্য নিয়ে যায়। এবং এটাও দেখতে হবে তার যখন সেন্টেন্সিং হবে, যদি দোষী প্রমাণিত হয় তাহলে কিন্তু বিচারক তার এআরটি সেন্টারের কাছাকাছি কোন জেল আছে সেটা দেখে তাকে সেই জেলে তাকে থাকার জন্য অনুমোদন দেবেন। তো এই আইনে একটা ইউনিক ইন নেচার আছে সেকশন 32, সেটা হচ্ছে কোন অরফ্যান বাচ্চা এইচআইভি ইনফেক্টেড বা অ্যাফেক্টেড যদি হয় এবং সে তার যদি 12 বছর হয়, সে কিন্তু বলা হচ্ছে যে দুটো বাচ্চা যদি থাকে, সে যদি এইচআইভি ইনফেক্টেড বা অ্যাফেক্টেড হয় এবং অরফ্যান হয়, তাহলে তার 18 বছর নয় 12 বছর হলেই কিন্তু ভাই বা বোনের সে গার্ডিয়ানশিপ পায়। সে কি কি করতে পারবে? বাচ্চাকে সে ভাইকে বা বোনকে স্কুলে ভর্তি করতে পারবে, তার কেয়ার সাপোর্ট দিতে পারবে, তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অপারেট করতে পারবে, তার প্রপার্টি ম্যানেজ করতে পারবে। তার বয়স 12 বছর হলে সে গার্ডিয়ানশিপ পাবে। এই আইনে এটা ইউনিক ইন নেচার। যেটা বলা হলো অর্ডার অফ দা কোর্টের স্ট্যাটাস ডিসক্লোজ করা যাবে। এখানে বলা হয়েছে কিভাবে ডিসক্লোজ করা যাবে। ই ক্যামেরা হেসি করে দেওয়া হবে, সিউডোনিক নেম ইউজ হবে, তার নাম যেটা সেই নাম না অন্য নাম ধরে বলা হবে, এবং সেটা আদালত লোকজন শূন্য হবে, সেখানে খালি জাজ আর উকিল থাকবেন, এবং ই ক্যামেরা হেসি ভাবে তার স্ট্যাটাস ডিসক্লোজ করা হবে। এখানে এবার পেনাল্টিসে চলে আসি। 37, 38, 39 বলছে যদি কেউ ডিসক্রিমিনেট করে তার এইচআইভি স্ট্যাটাসের জন্য, তাহলে কিন্তু 1 লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং 2 বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। এবং আর কি বলা হচ্ছে,
কমপ্লেইন্ট অফিসার যারা আছেন তারা যদি কোনো কমপ্লেনের ঠিকঠাক উত্তর অম্বুডসম্যানকে না দেন তাহলে কিন্তু তার 5,000 টাকা পার ডে জরিমানা হবে। এবং এই আইনের আন্ডারে এটাও বলা হচ্ছে যে যদি এইচআইভি পজিটিভ মানুষজন কোর্টে যান তাহলে কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটি যারা আছেন জেলার তারা কিন্তু তাদের কেস ফ্রি অফ কস্টে লড়বেন। এবং কিছু জনের অলরেডি কেস চলছে, ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটি কেস লড়ছেন তাদের হয়ে এইচআইভি অ্যাক্টের আন্ডারে। তো নমস্কার, মোটামুটি এইটুকুই ছিল আমার এইচআইভি অ্যাক্টের ব্যাপারে আলোচনা। ভালো জিনিস জানা গেল। So thank you. একটু ওয়েট করুন, কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে যদি প্রশ্ন করতে পারেন, 2-3টে প্রশ্ন আমরা নিতে পারি। আরেকটা একটা জাস্ট আমি একটা ছোট কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে মেডিকেল কলেজগুলো থেকে অনেকগুলো কমপ্লেন, আমি না বলতে চাই না, প্রেসক্রিপশনের উপর বড় বড় করে এইচআইভি পজিটিভ। তো এটা কিন্তু আমাদের কাছে এসছে অনেক জায়গায়, তার কারণে পেশেন্ট ডিসক্রিমিনেশন হয়েছে। এবং এই কেসগুলো কিন্তু অলরেডি তারা শুরু করেছেন ডিএলএস এর কাছে যাওয়া। তো সেই জন্য বলছি যেটা ওরম ভাবে কিন্তু প্রেসক্রিপশনের উপর বড় বড় হাইলাইট করে মাঝখানে এইচআইভি পজিটিভ ওরম ভাবে লেখা যায় না। যেহেতু এই আইন বলছে যে এই লেখা বা যে কোনো ভাবে প্রদর্শনের জন্য তার যদি হ্যারাসমেন্ট হয় তাহলে কিন্তু সেটাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমি ইমিউনাইজেশন কার্ডের উপর পেয়েছি এইচআইভি পজিটিভ পজিটিভ বা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ, তাহলে কি লিখবে, কি লিখতে তো হবেই, কারণ হচ্ছে এটা ক্লারিফাই করো, ম্যাডাম জানেন লিখতে তো হবেই। আমার একটা প্রশ্ন আছে, আপনারা তো মানে স্টেটটা দেখছেন, স্টেটের হেলথ যারা আছেন, এবার যদি ধরুন এখানে তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিস হসপিটালস আছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের হসপিটালে যদি এই ধরনের কিছু করা হয় অম্বুডসম্যানের কাছে তাহলে সেটা কার কাছে? অম্বুডসম্যানের কাছে, অম্বুডসম্যানের কাছে সেন্ট্রাল করলে গভর্নমেন্টেরও ইসিএল হসপিটাল, কলকাতা পোর্টাস যা যা হসপিটাল রয়েছে সব জায়গা থেকে কমপ্লেন্ট অফিসার ওরা ডেজিগনেট করে পাঠিয়েছে। তাহলে এই জিনিস অম্বুডসম্যান, জেলার অম্বুডসম্যান সিএমও, যে কোনো হ্যাঁ জেলার মধ্যে যে কোনো কেস হলে সিএমওইচ কে কমপ্লেইন করা যেতে পারে। আর যদি সেই এস্টাবলিশমেন্টে স্পেসিফিক ধরুন আরজিকর মেডিকেল কলেজ, আরজিকরে কিছু হলো আরজিকরের কমপ্লেইন্ট অফিসারকে জানাতে হবে। এটা বলেনি এই আইনে যে এইচআইভি পজিটিভ মানুষ ফার্স্ট অম্বুডসম্যানের কাছে যাবে না ফার্স্ট কমপ্লেইন্ট অফিসার, কিন্তু যে কোনো কারোর কাছে সে যেতে পারে। হ্যাঁ স্যার, গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। স্যার প্রশ্ন করেছিলেন তাহলে আমরা যদি লিখবো না এইচআইভি তাহলে আমরা কি করে আইডেন্টিফাই করবো, বিকজ উই আর হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার, উই শুড বি সেফ ফর ডিলিং উইথ দ্য পেশেন্ট। সেই জন্য আমরা যেটা করি, গভর্নমেন্টের অর্ডার আছে, আমরা এইচআইভি পজিটিভ লিখবো না, গ্রিন কালার বা লাল কালার দিয়ে সার্কেল করবো না, ক্যাপিটাল লেটারে লিখবো না, আলাদা করে আইডেন্টিফাই করবো না। তাহলে আমরা কি লিখবো? উই ক্যান রাইট ইমিউনো ডেফিশিয়েন্ট, উই ক্যান রাইট ইমিউনো কম্প্রোমাইজ, উই ক্যান রাইট রেট্রো পজিটিভ, we can write IC positive, immunocompromised positive, আর যেটা কমনলি চলে আসছে ICTC positive, actually সেটা একটা long thing. ICTC, any student can say what is the full form ICTC? Integrated Counseling and Testing Center. So center cannot be positive, তাই না? তো কিন্তু আমাদের হ্যাবিট হয়ে গেছে ICTC positive লেখা, আর সেটা দেখে আমরা সেটা বুঝে তোমরা এ করো, অনেকেই জানে না যে হ্যাঁ, লিখতে হবে কিন্তু আমি ICTC যখন এই সেশনে প্রতি জায়গায় বলি, আমি হ্যাঁ। কলেজে প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ করি এই সেন্সিটাইজেশন, কারণ আমরা কখনোই এইচআইভি পজিটিভ লিখবো না। তা সত্ত্বেও আমি নিজের কলেজেও মেডিকেল কলেজেও অনেক ডিপার্টমেন্টে পেয়েছি লেখা। আর আগে যেমন হেপি বেডের নিচে লেখা থাকতো, হ্যাঁ স্টিকার সেটা থাকতো, এখন হেপাটাইটিসও লেখা যাবে না, এইচআইভিও লেখা যাবে না। না, ইভেন এটাও দেখেছি, আমি ডিলিং উইথ এইচআইভি লং টাইম, তো আমি এটাও দেখেছি কি ওয়ার্ডে এইচআইভি পজিটিভ হতে গেলে কোনার বেডটা দিয়ে পেশেন্টের বাড়ির লোক আমাদের কাছে এসে কমপ্লেন করলো, না আলাদা করে না, কোনার বেডটা দিয়ে আমার কাছে এসে কমপ্লেন করছে, ম্যাডাম জেনে শুনে আমাকে ছেলে ছেলে বেডশিটগুলো দিচ্ছে। মানে দে আর সো মাচ লো, সেলফ এস্টিম এত কম, সবসময় ও ভাবে আমাকে কেউ ডিসক্রিমিনেট করছে। তো হয়তো বেডশিটটা ছাড়া ছিল, ও ভাবলো আমি যেহেতু পজিটিভ সেই জন্যই আমাকে ছাড়া বেডশিটটা দেওয়া। তো এইগুলো আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে, ছোট ছোট জিনিস, ওদের আলাদা ডাস্টবিন, ঠিক আছে ডাস্টবিন আলাদা দিচ্ছেন, ওই ওয়ার্ডে সবাইকে আলাদা দিয়ে দিন, দেয়ার উইল নো ডিসক্রিমিনেশন, ইউ ক্যান কিপ দি ডাস্টবিন অ্যাকসেপ্টেড। ওভাবে আমার অনেক সময় বাচ্চা নিয়ে করিডোরে হাঁটতে দেয়নি সিস্টার, আপনি জানেন বাচ্চাকে নিয়ে ঢুকে বসুন করিডোরে মানে হাঁটছে, অন্য কারণে হয়তো বলেছে, ও ভাবে আমি পজিটিভ বলে আমাকে বলা হচ্ছে। হ্যাঁ
হ্যাঁ সাইকোলজিক্যাল তবে তবে এটা তোমার ভালো, এইটা তোমরা একটু প্রচার করো যে আইসি বলে, কেন হচ্ছে আমরা তো প্যাথোলজি লোক, আমরা জানি যে টেকনিশিয়ানরা ব্লাড নেয়, তো একটা কিছু ওদেরও কাউন্সিলিং বলে দেয় যে আইসি পজিটিভ দেখলে বুঝে যাবে দিস। Yes, even আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট যেখানে থাকি জানো প্রাইমারি ইমিউনোডেফিসিয়েন্সিও হয়, দিস ইজ সেকেন্ডারি ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি। তাহলে আমরা কি করে বুঝবো যদি আমরা আইসি ইমিউনো কম্প্রোমাইজিং? কিন্তু ইন কেস অফ প্রাইমারি ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি we usually write TCL deficiency, BCL deficiency, combined deficiency. We try to diagnose that primary immunodeficiency, or we write primary immunodeficiency. কখন আমরা আইসি তাহলে আমরা যখন আইসি লিখছি আমরা ধরেই নেব দিস ইজ HIV পজিটিভ আনটিল প্রুফ আদারওয়াইজ। তাহলে আমরা সেইভাবে বা গভর্নমেন্টের একটা গাইডলাইন্স এসেছিল আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টে ইমিউনোডেফিসিয়েন্ট, সো ইট ক্যান রাইট আইডি অলসো ইমিউনোডেফিসিয়েন্ট। শর্টে আইডি লিখলে কিন্তু লোকে বুঝবে না, আইসি লিখলে বলবে যে না যদি লিখতে হয় ইমিউনোডেফিসিয়েন্ট ইট শুড বি ফুল ফর্ম ইমিউনোডেফিসিয়েন্ট। সেরকম একটা জেনারেলাইজ করে ম্যামের কাছে তো অনেক কেস আছে, বাচ্চারা স্পেশালি পজিটিভ সে ডিটেক্ট হয়নি, বাবা মা পজিটিভ ভর্তি নিচ্ছে না, সেই আমরা গিয়ে ম্যামের কাছে প্লিজ এখানে ভর্তি রেখে দিই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর ক্লারিফিকেশন। এবার ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আপনাদের I will request Dr. Oliva to come and hand over the momento to Ms. Shumita Shamulto. ম্যাম একটা কোয়েরি আছে, ওই আপনি যেটা বললেন যে যদি কোনো ফিমেল পজিটিভ হয় তাহলে সেটা যদি তার ভায়োলেন্সের কোনো রিস্ক থাকে সে যদি ডিসক্লোজ করে তাহলে সেক্ষেত্রে তার হাজব্যান্ডকে বা ফ্যামিলি মেম্বারকে ডিসক্লোজ করা হবে না। সেই সময়ের জন্য করা হবে না, তারপরে যদি সময় সুযোগ মতো, যেহেতু পার্টনার নোটিফিকেশনটাও খুব জরুরি, সেই জন্য সময় সুযোগ মতো কাউন্সিলিং করে কিন্তু তাকে করতে হবে। কিন্তু সেই সময় যে পজিটিভ হলো সঙ্গে সঙ্গে সে যদি তার রিস্ক থাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবে, মহিলা হলে সেটা কিন্তু করা যাবে না, সেটা আইন বলছে। ঠিক আছে, যদি এটা হয়তো খুব কম কেস পাওয়া যাবে, হয়তো হাজারে লাখে একটা পাওয়া গেল, কিন্তু সেটা বলা হয়েছে। আমার কাছে একটা স্টুডেন্ট এসেছিল ডেন্টাল সার্জন, suddenly he saw one lymph node in the neck and out of interest এখানকারই ওয়েস্ট বেঙ্গলের ও টেস্ট করে and that was positive and he got a MS in dental surgery in AIMS. তো ও সে আমার কাছে এসে জানতে চাইলো তা যে আমি ডিসক্লোজ করবো কিনা আমার গাইড, because dental surgeon very much prone to trauma, so he will spread the disease if he is not very suppressed. তো সেখানে আমাদের ক্লিয়ার কাট কিন্তু কোনো গাইডলাইন এখনো নেই, তো সেখানে আমাদেরকে একটু ট্যাক্টফুলি হ্যান্ডেল করতে হয় সেই কেসগুলো, কারণ ওর নিজের গাইডকে বলবে কিনা, আর যদি না বলে সেটা পরে জানতে পারলে কোনো অ্যাকশন নেবে কিনা সেটা নিয়ে একটু ডাইলেমা থেকেই যায়। তো সেখানে আমাদের যেটা বলি ভাইরালি সাপ্রেস থাকো, ভালো করে ওষুধ খাও, ভাইরালি সাপ্রেস ট্রান্সমিশন চান্স কম। Madam, HIV Act বলা আছে যে you cannot force someone to disclose status. Never. And always try to disclose by himself. যেটা ও বলছিল না ওয়াইফকে বা পার্টনারকে বলা, তো the person himself will disclose. It's better to disclose himself than by the caregivers. সবসময় ডাক্তাররা ডিসক্লোজ করছে, চেষ্টা করবো ওর নিজে বলতে, ওকে এইভাবে কাউন্সিলিং করবে তুমি ডিসক্লোজ করো তোমার ব্যাপারটা। So we will close this session. Amina, please do the honors. Thank you. Now we will move to the inauguration session. We have our principal sir among us. So I will be calling the dignitaries to please come on the dais. First I will request Dr. Shambhavitra Ghosh, President IPHA. Ma'am, please come on the dais. Next, I will request Professor Manoj Kumar Bandyopadhyay, Principal RG Medical College, to please come on the dais. Please a loud hand, please. Claps. Then I will request Professor Kaushik Mitra, Secretary General IPHA, to come on the dais. Followed by Dr. Shurujit Ghosh. Sir, আপনি আগে আসেন, স্যারকেও ডাকবো। না না আমাকে রাখুন। হ্যাঁ না, আপনাকে যেতে হবে। ডক্টর সুরজিৎ ঘোষ, স্টেট প্রেসিডেন্ট IPHA ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রাঞ্চ। আমরা অতি বর্তমান
বর্তমানকে ডাকো। অতীত না থাকলে বর্তমানও নেই। Next, I will request very humble Professor Pradeep Mitra to who is ex-CMO of West Bengal to come on the dais. So I will now request ma'am to say something on this. এখানে একটু লিখতে হবে। We also have among us two very well-loved senior teachers, Professor Kolkata Dotto. Ma'am is Director of Pediatric Center of Excellence of Medical College, Kolkata. And also Dr. Jogiraj Rai to come on the dais. Good afternoon. Actually, I am honored to be present today in my mother institution, Article Medical College. আমি এখানে পড়াশোনা করেছি। So I welcome all to today's program on HIV/AIDS control. And this IPHA is associated with AIDS prevention and control for many years. And we are very happy that today's program is arranged in association with West Bengal State AIDS Prevention Control Society. We all know that HIV infection continues to be a major global public health issue, claiming over 40 million lives today. During 2022, worldwide 86% of PL-HIV became aware of their infection status. 76% receiving ART and 71% virally suppressed. Now, there is an ambitious global target, 95-95-95 by 2025. Means 95% of all PLA would be aware of their HIV status, 95% would receive ART, and 95% would attain suppression. So role of diagnostic become very significant as WHO has developed the Universal Test and Treat UTT program as strategy of HIV elimination. Over the past few years, number of point of care HIV plasmavirus load machines has been introduced by emerging technologies, including expert by RT-PCR method, but mostly they are near POC because they have to have centrifuge machine, have to use centrifuge machine. So research will go on. Today we'll listen to our eminent speakers about the present scenario and recent development in the field of prevention and control. I welcome all the speakers and for today's program. I also extend my sincere gratitude to Article Medical College Principal and Authority and Department of Community Medicine and Nursing College. Thank you. Ma'am, please. I would request our PPT, Ms. Nikita Dhar, to please give a moment to ma'am. একরকম কালার
শাড়িও হয়ে গেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে নিজে নিজে অ্যাডজাস্ট করে I will now request our beloved principal, Professor Manush Bandyopadhyay, to please come on the dais and say few words. প্রথমেই সকলকে জানাই শুভ অপরাহ্ন। মঞ্চ উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা আছেন, প্রেসিডেন্ট আইপিএইচে এবং অন্যান্য যারা আছেন, বক্তারা আছেন এবং যারা শ্রোতা আছেন, প্রত্যেককে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। প্রথমেই আমি আইপিএইচকে ধন্যবাদ জানাই এবং অভিনন্দন জানাই। তারা আরজিকর মেডিকেল কলেজকে এই প্রোগ্রামের জন্য শনাক্ত করার জন্য। আশা করি তাদের এই প্রোগ্রাম, যদিও আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ব্যবস্থা যেগুলো আছে সেগুলো আশা করি তাদের প্রোগ্রাম চালাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। ওয়ার্ল্ড এইডস ডে, এই প্রোগ্রাম ওয়ার্ল্ড এইডস ডে 1 ডিসেম্বর পালন করা হয়, বহুদিন ধরেই হয়। এবং ঘটনাচক্রে যেহেতু আমি মাইক্রোবায়োলজি ডিসিপ্লিনের লোক, বহুদিন ধরেই আমি এই প্রোগ্রামগুলির সঙ্গে জড়িত। এই মুহূর্তে হয়তো জড়িত নয়, জড়িত ছিলাম। এই HIV যে ঢেউ, যখন 1981 সালে প্রথম ভাইরাসটিটা আবিষ্কার হয়, ডিসকভার হয়, তখন থেকে আস্তে আস্তে আমরা তো বেশিরভাগ দিকটা ডায়াগনস্টিক দিকটা দেখতাম। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জেনারেশন অফ টেস্ট, কী করে ডায়াগনোসিস হবে, কী করে তার এপিডেমিওলজিক্যাল স্ট্যাটাস, সেই সবগুলো আস্তে 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 বৈজ্ঞানিকরা সেগুলো ডিসকভার করলে বিভিন্ন প্রোটোকল তৈরি হলো, কীভাবে টেস্টিং হবে, বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি তৈরি হলো। তার সঙ্গে এটা খুব বিশেষত্ব এই ব্যাপারটার মধ্যে, সেটা হচ্ছে যে একটা সোশ্যাল স্টিগমা। সেইটা যখন খুব বেশি প্রকোপ ফেলে দিল, তখন শুধুমাত্র রোগটির প্রভাব না, একটা সোশ্যাল, একটা সামাজিক একটা স্টিগমা তাদের, সেইটার জন্য কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের অনেক নিয়ম কানুন চালু করতে হলো, অনেক রুলস রেগুলেশন করতে হলো, যেগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা হচ্ছিল। এখন সত্যি আমি লাস্ট মোমেন্টে যেটা শুনলাম যে কি করে জানানো হবে যে অন্যান্য যারা চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত যে পজিটিভ, যে HIV পজিটিভ। কারণ একবার আমার মনে পড়ে যখন প্রথম দিকে যখন ICTC ছিল না, VCTC ছিল, এবং সেই সময় ওটা প্রথমে ব্লাড ব্যাংকের সঙ্গে রাখার কথা ছিল, তারপরে এই ডিপার্টমেন্টে রাখা হলো, স্কিন ডিপার্টমেন্টে রাখা হলো, এবং তারপর আলাদা আলাদা ICTC সেন্টার করা হলো। তারপরে ইত্যাদি বিভিন্ন রকমভাবে ইতিহাস আছে। এবং কেউ ঢুকছে সেখানে, সেই বাড়িতে বা সেই ক্লিনিকে ঢুকছে, সেটাই তার পক্ষে একটা খুব স্টিগমার ব্যাপার। তো আমাদের যারা আমরা হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল আছি, তাদের কিন্তু এই জায়গাটাকেও খুব ভালোভাবে নজর দিতে হবে যে আমরা পেশেন্টটাকে ট্রিটমেন্ট করছি। এখন তো বিভিন্ন স্টেজে HIV ডিজিজটা চলে। আলটিমেটলি যখন AIDS হওয়ার আগেও অনেক দিন ধরেই তার চিকিৎসার সুযোগ থাকে, কিন্তু তাকে কিন্তু চিহ্নিতকরণ দরকার, কিন্তু শুধুমাত্র সেটা চিকিৎসার জন্য, সামাজিক ক্ষেত্রের জন্য নয়। এবং সেইটা আমাদের যারা আমরা বিশেষত হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার আছি, তাদের কিন্তু এটা মাথায় মনে রাখতে হবে। এবং আমরা যে প্রতি বছর একটা করে ওয়ার্ল্ড এইডস ডে করি, এটা কেন করি? তো সত্যি কথা, আমরা এখানে আছি, সবাই জানে এখন HIV তার ইনফেকশন কীভাবে হচ্ছে, কীভাবে তার প্রোগ্রেস হচ্ছে, কীভাবে AIDS হচ্ছে, বা কীভাবে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন আস্তে আস্তে অনেক দূর এগিয়ে গেছি আমরা। এটা করি আমরা পুরো
পুরনো জিনিসগুলোকে রিফ্রেশ করার জন্য, আমরা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। অনেক নতুন আসছে, নতুন স্টুডেন্ট আসছে, নতুন নার্সিং স্টাফ আসছেন, তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় যথেষ্ট। এবং আমরা এটাকে, সেই ব্যাপারটাকে আমরা যাতে প্রতি বছর আমরা একটা বিশেষ দিনে মনে করার চেষ্টা করি, কিন্তু এই মনে করাটা একদিনের জন্য করলে হবে না। আজকের এই প্রোগ্রামটাকে সাকসেসফুল হবে তখনই আজকে যে আলোচনাগুলো হচ্ছে সেগুলো যাতে বাকি আগামী 30 নভেম্বর অবধি আমরা মনে রাখতে পারি, ব্যবহার করতে পারি। শুধু আমরা ব্যবহার করবো না, আমাদের কো ফেলো যারা আছেন, যারা আজকে প্রোগ্রামে উপস্থিত নেই, বিভিন্ন ক্ষেত্রে হতে পারে, আমার কলিগ হতে পারে, আমার নেবার হতে পারে, তাদের সঙ্গে ওটা আমাকে শেয়ার করতে হবে। ডিটেল পদ্ধতিগুলো তো স্যারেরা আলোচনা করবেন, ম্যাডামরা আলোচনা করবেন, সেগুলো আপনারা, আমার যেটা বক্তব্য সেটা মানে আশা এবং আমার যেটা প্রত্যাশা আপনাদের কাছে, যে এইগুলো আপনারা কিন্তু সত্যি সত্যি প্র্যাকটিস করবেন। মানে একটা ট্রেনিং হচ্ছে, একটা ওয়ার্কশপ হচ্ছে, সেটা শুনে চলে গেলাম তা নয়। এগুলোকে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে যখন আপনারা কাজ করবেন তখন এটা ব্যবহার করবেন, তাহলেই দেখবেন আমরা আরো সুন্দরভাবে এই পরিষেবাটা চালাতে পারবো। এমনিতেই আমরা অনেক সময় দেরিতে চলছি। আমি আমার বক্তব্য এই মুহূর্তে বলার কিছু নেই, দীর্ঘায়িত করবো না। অনেক স্পিকার আছে, তাদের আহ্বান জানাচ্ছি, আর প্রত্যেককে আবার আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর প্রেসিডেন্ট ম্যাডাম তো আমার, যেহেতু বললেন আমিও এই কলেজের স্টুডেন্ট, মানে এখানে অনেকেই আছেন যারা আমার খুবই, সবাই ইনফ্যাক্ট খুবই পরিচিত। সেই হিসেবে আমি সবাইকে আন্তরিক শ্রদ্ধা, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারাও অনুষ্ঠানটা এনজয় করুন। আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ। I would request Shangomitra ma'am to please come and give green memento to Professor Bondawat. Thank you, sir. Now I would request Professor Kaushik Mitra to come and say a few words. Good afternoon, all of you. Good afternoon, the dignitaries on the dais. So, just like Madam, I would like to say that although this was not my mother institution for MBBS, but I have passed my MD from this very institution, from Arjikar Medical College. Moreover, I was born in this institution, Arjikar Medical College. So, first of all, World AIDS Day was on 1st of December. We are observing this day today on behalf of Indian Public Health Association headquarters. And I would like to thank Professor Dr. Manoj Bondawat sir for helping us and getting this workshop done over here. Thank you, sir. I would like to extend our thanks to our President Ma'am, Dr. Shangomitra Ghosh, our State President, Dr. Shurajit Ghosh sir. We have also with us our ex-GMS sir, Professor Pradeep Mitra. And I would also like to thank West Bengal SACS, who have extended their help for having this program done over here. And we have the resource person from West Bengal SACS, who have already spoken regarding the HIV Act. We have Mrs. Aparna Majumdar, who has already spoken. And now we have two more resource persons, Dr. Jogiraj Roy and Professor Kalpana Dutta Madam. So, actually World AIDS Day, this is a day for solidarity for people around the world who are affected by HIV and for voices to unite, sharing experiences,
remembering those lost and standing together in fight against HIV/AIDS. The observance is also reserved as a day to reach new and effective programs and policies across different sectors regarding HIV/AIDS. The world can end AIDS if everyone's rights are protected. With human rights at the center and communities in the lead, the world can end AIDS by 2030. In this year's campaign, WHO is calling on global leaders and citizens to champion the right to health by addressing the inequalities and that hinder the progress in ending AIDS by 2030. Everyone should have the access to health services they need, including HIV prevention, treatment and care services, and when they need them. Protecting the right to health means ensuring that healthcare is available to everyone without any discrimination, regardless of their HIV status, background, gender, or where they live. Though the progress has been made, there are some challenges that always remain. So with these words, I would like to end here. Thank you all and enjoy the rest of this program. Thank you all. Long live IKHA. I would like to request Dr. Arpita Devi to once again come and give a memento to Professor Kaushik. Okay, so I will now request Professor Kaushik Mitra to please give the memento to other dignitaries in the stage. Thank you everyone. So we will now continue with the presentations. আচ্ছা তো সাবধানে রাখিস বিলে আজকে আমাদের এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানের শেষে অভয়ার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এইদিকে সামনে সবাইকে বলছি 1 মিনিট দাঁড়িয়ে তুই এটা হ্যান্ডেল কর 1 মিনিট
Kushmi for inviting me, and thank you IPHA for inviting me, the President Ma'am and the Secretary and the State President Sir and all the dignitaries present over here. I'm really delighted to have with this program. And the topic which is given also, I'm really happy with the topic because whenever we see any CME or any HIV related program, always they concentrate on the adults. And now the time has come that we should concentrate on the adolescents, which is the emerging epidemics of our country, and of course the pediatric patients. So in simple lecture and the presentation is not suffice. So I would like to request all the participants who attend this over here, you just ask me the question. I will have to answer any queries regarding the HIV from any point of view. So you can ask because there are lots of queries might be there, and the presentation might be in one topic. But if you ask the questions, it can cover the first topic. Thank you. স্লাইডটা চেঞ্জ হচ্ছে না, ওটা হাতে করে করে করছে। হ্যাঁ, Display, you can ask me any queries and all. Any questions about HIV and all regarding adult, pediatrics, mother, anything. Okay. So, so my topic is HIV epidemics among the children and adults. Although the strides have been made in the HIV response, children are still affected by the epidemics. In the early days of the crisis, children and adolescents were often overlooked amidst the turmoil. HIV was perceived to be prevalent in adults. New HIV infection among both adolescent boys and girls are not declining nearly quickly enough to reach the 2030 that the data. What UNICEF and United Nations AIDS has taken the oath with the government of India, that is NACO. So we should reduce the epidemics of HIV by 2030 and we can sustain further. So if you won't control the HIV in pediatric age group and adolescents, it is not going to do. So as already spoken by our President IPHA about the 95. So previously it was 90. Now it is 95%, 95% and 95%. What is this? First, 95 means what is the prevalence of HIV in our state? 95% of the population should know their status. Clear? Whoever the 95% who possibly know their status must have a ART. More than 90% should achieve their ART. And who are taking ART, 95% must be virally suppressed. So this 95 for the general HIVs, then even the pregnant mothers. 95% of the pregnant mothers should be registered and in an ANC clinic. If at all, until unless the mother is registered in ANC clinic, not going to check. So it is must. Actually, our idea is to have a 100%. And the data is quite good in for West Bengal, it's near 90%, but all over India, it is only 75%. So still 25% of the pregnant mothers are not registered in ANC clinic. That's first point, first hurdle about joining. Second, who are pregnant and positive should be referred to a center and take the medicine. And that should be also more than 95%. And we have seen this, my experience says that the
patient examined, tested in Delhi, and he was a wife of a driver, and there was a positive, and he ran to the Bihar, and their baby mother was delivered. And there's no care was given, and when baby was sick at 9-11 months, looking like a 3 months, came to me, and then baby was also positive. This can happen, so that's still we are lacking. And third, who are taking these to the ERT center, the pregnant mothers should have a ERT and should be virally suppressed. That is also the more than 95%. So these all things are 95% is taken by the NACO, UNICEF, and United Nations Aid Society. This is a fact sheet. I am not going to detail. The particular as already discussed with the speaker, but I would like to highlight. You see, in the third para, each day 685 children become infected with the HIV, and approximately 250 children are dying. And many more children, millions of children are becoming orphaned day by day, both by the single parent or by the both parents. But they are losing one of the parent or both parents. So many children are there in the world who are orphaned only because of the disease. And the tragedy of this disease, it can be preventable. HIV can be preventable. It is not like another disease which cannot prevent. It's our lifestyle, our behavior can change the disease epidemiology. So that's very important. Secondly, HIV infection children under 14 years decreased by 75% in 2000. Thereby it is stagnant. So this is the data. I am not going in detail. You will all get this data in the fact sheet. Next slide. Okay. You see this graph. So there is a sudden decline in the infection in the adolescents from 2008 to 2017-18. Then it is stagnant. Why so? It is because of new emergent infections in adolescents. And I'll go next slide, please. I'll go over the details. What is the cause behind the new epidemics? The more infection in adolescents, because now more and more diagnosis, more care, more availability of ART drugs, so more survival of the children into the adolescent. So more children are going towards the adolescent, and there's a transition of children to adolescent to adult. So adding the more cases. The unmet need for contraceptions for the adolescents. Next slide. So we need to adopt and tailored service which will look out the adolescents' behaviors, the acquiring HIV infection, how they get the HIV infection, and their health outcomes. Children and adolescents remain critical global health challenge now. And understanding the factors contributing to the issue and implementing effective strategy to overcome it are essential steps toward achieving better health outcomes in children and adults. So if you see this picture, here the pediatrician, sensitization among the pediatrician as must more. Previously only 1 or 2 pediatricians knew about this disease. I have got the patient from different medical colleges, 11 months, weighing 3 kg only, and investigating near 50,000 cost. Investigation was done, thinking of the immoderate metabolism, thinking of the neurodegenerative disorders, everything came to my OPD. It was on Tuesday. I tested. It was a positive. I tested Tuesday. Result came on Thursday. Baby died on Saturday. So you see, such a severe, and baby already lost so many months for investigation. So because of lack of sensitization of the pediatricians who are looking, they don't think it's could be a HIV. It is something else. So any patient, if I will get time, I can say any patient failure to high, persistent fever, oral candidiasis beyond neonatal period, developmental delay, or regression of milestone, you must refer to the pediatrician who are expert in HIV. Because regression of milestone, we think of neurometabolic disorders, inborn-error metabolism. We don't think HIV. That is one of the commonest cause of neuroregression. So we should look for that. So better sensitization now, pediatrician much more picking up the patients early. So they are referring the patient to the ERT center, getting treatment, and they are going up, adding the infection in the adolescent group. Second is the early infant diagnosis. Again, there are lots of hurdles and holes in the early infant diagnosis. Now it's quite smoother. It is done in the ICMR around NICE in West Bengal, and they do it and they give it, and we are getting the results within a week. Previously 2 months, 3 months we used to get the result. The large scale free availability of ART.
Now, in this era, you must be knowing each and every medical college should have a AT center. And we have 43 AT centers all over the state. So there's many more AT centers, link centers, there are other NGOs for dispersing the medication. So easy availability of ART. So easy availability ART, high early recognition, early investigation will lead to better life to the adolescents. And they are adding to the numbers. So increasing number of children and HIV reaching to the adolescents. So new epidemic is on the adolescents. So there is an adolescents now. We do get cases of adolescents due to many issues. And they have a challenge, the challenges are due to cause of the adolescent phase itself, the physical, the emotional, the external appearance, the hormonal changes, the development of differential development of the brain, and the challenges due to HIV itself. So both are adding up each other, and that is creating a huge mental pressure in the adolescents. Because adolescence is a stressful phase of life. And they are HIV positive. So as our previous speaker already said, they are always in a denial mode. They don't expect they could be positive in my health. I am so healthy because they are hardly having any symptoms. Because pediatrics, newborns, they are usually symptomatic. Older children, adults, they are asymptomatic. So it's a great challenge for the adolescents, both having the phase and the HIV positivity. Next slide. So what are the risks? Children's risk of vertical transmission because as it said, transmission, the mothers are not pregnant, mothers not picked up, they are not going to get ANC care until ANC is registered. They are not going to have investigations. If investigation, then refer to proper referral to the ART center to get the antiretroviral therapy. So there's lots of gaps in the different phases, and that lead to still we are getting children positivity during breastfeeding stage. That means mother was not tested. Sometimes we are in the resource poor settings and some mind setup. Even sometimes I do get the without doing testing, it is not getting. We'll send the blood and take the do the pregnancy or blood sugar, VRL or MP, okay, and ICTC not getting. So without testing, even it happens. I do get the patients. The mother said no, blood to 90. How come it is positive? It's written not reactive. This happens and later on they come to be positive and babies are symptomatic. So lots of gaps are there, misdiagnosis there, and in the pediatric case, they are dependent on the caregivers because they get the infection from the mother. If mother is sick, who will take care of the kids? So whenever they take the medications, they depend on the caregivers, so that they are always dependent on the others. So chances of missing and having failure of the treatment is quite high in pediatric case. Then the adherence is very important for the pediatrics because if you say sometimes we do get cases from referred from different centers, maybe the child is having high viral load in spite of giving the medications. But when we take the history, either we do get after taking the medicine, so within 15 minutes baby has a vomit. So there is no absorption in the gut, or baby kept the tablet inside the mouth. As soon as mother turned the face, she used to throw it out. So you have to see the swallow, whether the baby has swallowed or not. That's very important. So adherence is very important, and the most important issue in pediatrics, pill count. Again, the pill count I have written, it is quite good in the adult, not in adult also. I have seen an adult engineer, he has a good pill count. After 2 to 3 years he came, and when he was in a failure with a severe form, then he confessed he went to abroad. So that time he has to take the certificate and medications. Your friends would have known that I am HIV positive. So I thrown everything. I didn't take any medication. And when I came back, I took homeopathy medicine. And then we asked, but your pill count was good. Everyone used to come and collect the pill. I used to throw it out. He used to take the medicine for a month, like suppose 30 tablets. Next month, when he used to come an empty bottle. Then I said, you did a great mistake. First, you have done the wrong thing with your health and with the government because this costs a lot. So you are throwing the medication that should have been used for the other patients, and you are giving trauma to your own health. So this pill count, sometimes you have to be very clever and judgmental while considering the pill count as a sensitivity of the adherence. Then reports by the caregivers. You counsel the mother
mother went home, she counseled the elder sister. You give the tablet in that way because she is working someone else's house or somewhere else. So the quality of counseling will be deteriorated. If you won't counsel direct, first-hand counseling, always it is downhill. So how mother counseled the elder sister, how the elder sister treated the child is a questionable. So again, caregivers' role is also then the refill the boxes, checking pills, reminding all the time. And sometimes what happens, that suppose baby is to take the tablet at 6 o'clock because his or high school is 7:30 or 8. Sometimes I ask, in a holiday you get up in 8:30 because it's Sunday, you are not going to go to the attendance school. What will happen that day? That is finished. 15th August, 16th January. I know when we were students, 15th August, 26th January, to do early in the morning, get up and go to the school. We have program. So what will you do that day? You must have forgotten that he accepted. So you have to poke in that way to know whether the many things are there or not. Now the adolescence. And adolescence is a big issue. Adolescence, physical, cognitive, psychosomal, hormonal growth is there, lots of turbulence is there. This affects how they feel, think, make decisions, interact with the world. But they face considerable challenges and have unique needs and vulnerabilities. So if you consider the adult and adolescent together, they will be deprived because their needs are unique, their needs are different. Their acceptance is also different. You have to have a different day click, as I used to advise to all the ERP centers, keep the one day or a particular time for the adolescents. So they will be peer group, they will talk to each other, can be peer leader also, you can make them peer leader also. So give a one time to all the adolescents will come. Time should be flexible because they are either school or doing work, so they won't come in the regular time, 10 to 4 office time, OPD time, school time also 10 to 4. When they will come, they will have lots of extracurricular activities, tuitions, classes and all those things. So all those things you have to consider while talking about the adolescents treatment. I have seen the patient, 14 years old, they didn't take the, they don't want to take the medications. Parents came and complained me if they are not taking medications. Why? I don't like to take medicine, I am healthy. So you have to explain the disease because it was not disclosed. Then I found baby was 14 years and baby was not disclosed. So my previous speaker spoke about this disclosure. That is a disclosure from the caregivers to the patient, client. Here the disclosure of the child. So it's very important for the disclosure of the child. How will you disclose the child? If you are 5 years old child will say you are having HIV, he'll go and run to the school and say, you know, today I came to know I am having HIV infection. So you cannot say the HIV to a 5 or 6 years time. And as a 14 years old, you are not going to say, you will be liable. So how will you disclose? That is a great challenge for the adolescent. You have to do in a gradual manner. You have to see the maturity level for the disclosure. About the disclosure under the subsequent slides. So adolescents are risks because the behavioral vulnerabilities. They are interested in the experimentations, the adventure and all those things. They are to have a taste of something, stigma and lack of awareness. They are very much afraid of stigma because someone will see that he has come to the medical college and going to this building for medications. Why he is coming here? No one is bothered, but he is realizing if I am coming and my relatives is talking, I am going to the ERP center, what they will think. So lots of stigmas. Without going to school and I am going here, so lots of stigmas are there. Sexual exploitation and abuse. So we have to explain each and every aspect to the children and adolescents for all those things. Next slide. Of course, socio-economic barriers. The poverty itself is a barrier. I am not going in detail. Gender inequality again. The girls, we have seen the girls are more sexually exploited. Somewhere they are suppressed, they are not bringing to the ART centers as compared to boys. Then the healthcare system challenges. I have faced myself, I have seen the ART centers not trained, equipped with the dealing with the pediatric patients. Because they are trained, usually most medical officers are there. They have done the MBBS, how much is the pediatric portion, very less portion. So they consider all as a protocol-based treatment and pediatric patient needs special care. So
there's a challenges in the health center also. All health centers are not equipped with the pediatric patients. And then of course the retention care. Excellent. So what is the impact? Impact is on the health impact because the lack of motivation, lack of taking ARTs, lack of coming regularly to the ART centers. So they will be immunocompromised. That will be such the opportunistic infection. Then they are sometimes they are orphan. I have seen a child whose father had a mother was positive. She expired. Then my father again married to another one. The stepmother, she used to throw the plate when serving the lunch. She used to throw the towel. So because of lack of counseling, so it's a part failure in the upper. So that should be counseled because if you dust the thali, dust the towel, you are not going to acquire the infection. So these things and that child went to commit suicide. So when I counseled, our counselors counsel, we failed. Then I asked my counselor to send to the expert psychiatrist. He might need medications. He refused to go to the psychiatrist center. And he said, I'm not mad. I'm not doing behaving and now, but why she was sending me? I said, in the virtual mobile is the Geo, no? You know, who's the owner? It's Ambani. Ambani daily goes to the psychiatrist for his own counseling. So going to the counseling is not does not mean you are a mad person. Any sort of counseling needs any idea, you have to go to the counselors. So these things very important, social impacts in orphanhood and then economical impact. The ultimate weak adolescent, immunocompromised adolescent will be weak adult and the income will be low, the power will be low and ultimately the health of the country will be low. Next slide please. So how to overcome? Prevention mother-to-child transmission, as we saw what are the barriers, what are the causes of challenges of the epidemics. Now how to overcome? By preventing the mother-to-child. This is the first gateway. Next slide please. Okay, so there's a four-pronged strategy. We know the adolescent, when adolescents are there at the age the primary prevention in adolescent, and we have adolescent clinics, or you know, you can keep a separate time for adolescents where you can give the sexual educations and the other informations regarding HIV and other health illness. So that is also make them, keep them safe. They should know what are the ways of getting infection. I saw the one child who got pregnant, but someone, I don't know the culprit. When she was 7 months old, she came, 7 months, I mean pregnancy 7 months, then she came to me, she said, I had a malaria, thereafter I had a malaria, and I thought because of malaria and she was anemic and all, I didn't see the patient. When baby becomes 7, that girl becomes 7 months pregnancy, she came to me and she tested, it was positive, and said, no, it was due to malaria. I didn't have any relation with the newborn. So this is the thing they didn't know, so we had our duty to teach them about the safe sex, barrier methods, route of transmission of HIV, how to keep yourself protected, all those things to be in the stage 1. Then in the stage 2, if the HIV positive lady, always take a planned pregnancy. So it will happen, what will happen? It will make her free of opportunistic infection. She will be highly suppressed. The CD4 will be high. That will lead to no virus, no transmission. U is equal to U. Untraceable virus, untransferable. So low viral load, high CD4 things, no opportunistic infection, mother is not going to transmit the infection. And that is still she can conceive. So planned pregnancy should be there. And of course, not family planning counseling should be given, otherwise there will be unplanned pregnancy also. Then if the mother is positive pregnant, then immediately contact the ART center to get all the modalities of treatment should be given, that should be provided. And then when baby is delivered, in pregnancy you have to take all precautions, delivery you have to take all precautions, then the profile is to be given to the kid, and even after that, if baby is turned positive, refer to the ART center and immediately take care of all the cares which should be given to the positive mother and the baby. This is a four-pronged strategy for first prevention. Next is the child to be retained in the ART center with the ART drugs regularly, counseling, as I also said, adherence, and now I will talk about a bit of the disclosure. Next, please. So I am not going in detail line by line. This is all about the drugs and adherence and counseling. Next slide.
Adherence should be in the adolescent. Adherence should be in a gradual manner. The first day when he comes to your center, he cannot say, "Oh, you are having HIV." You have to say, you know, this is the mode of infection, this is the way, and you have to check the maturity level of the child. All are not in the same maturity level. The capacity to understand the disease. So you just gradual disclosure. You say first you are having an infection. Others will refuse to take medicine. Why should I take medicine? My friend is not taking medicine. So you will have to have some infection. You can show it by cartoons. You can show by some pictures, role plays. The person who is taking medicine is healthy and who is not taking medicine, lean and thin and down by the. He became he played, and who is taking medicine, he became a hero and doing all those good things and all. So you can make a cartoons, movies and the role play to make them understand the disease. Then you say you are having some viral infection. Don't utter the name of the HIV virus first. So viral infection, okay, I am having some viral infection, so I am getting medicine. Hardly any harm. Then when he understands the disease, comes regularly to you, make a rapport with the patient, then you will say, when he is quite old, 12 years, I think it's like 12 years, when you say, you are having HIV infection. And also teach him how to keep it confidential. So you have to keep it confidentiality should be maintained, and in the same time you make it understand. Anything else? So education and empowerment is very important. Sexual health and education should be age appropriate. We cannot talk about all the sex and sexuality in the 8 years or 5 years old child to the 8 years to the 14 years. So age appropriate education to be given and the precaution taught. Empowerment of the programs addressing gender inequalities, promoting economic empowerment for girls and young women. And there are many issues are there like community testing, because they don't have time. Nowadays we see many cases of adolescents are coming by MSA, male to male sex, and when they come in a lot because they are a group. So now we are getting this type of patients also. So because they make it delay. When to go at this, oh, I don't have a time so far. So it should be mobile clinics and be there, so they can do the testing. Youth-friendly services should be there, combating the stigma and discrimination. For that, like I'm doing awareness campaigning, you have to do the awareness campaigning, all the areas, either take the print medias, digital medias, physically can do a seminar, workshop in the communities for the awareness. Legal protection, already discussed about the legal protection, so that should be done. Then the advancing the pediatric care, you can start innovative treatment ideas. Children are having exam, tuition, lots of things are there. They can't come every month, so you can send someone to give them medications. But mind it, child is a growing phase, and always weight appropriate medication should be given. So if there's any weight loss or gain, those should be changed. So whenever you get the opportunity to weigh the child and see the age appropriate medications are given and not. Then the community family support, peer support groups should be there, and parental involvement is very important. Okay, so it should be leveraged. You know, there are lots of organizations are there, like youth clubs are there, red-driven clubs. I think in every college there's a red-driven club. In your college also there's a red-driven club is there. So for the youth and young adults, so you have to club with them, you have to talk to them, you can test yourself in the club. Then NSS, NCC can utilize, Indian Red Cross Society, self-help groups. There are lots of groups are there, and there are lots of programs also there for the adolescents, like Rashtriya Kishore Swasthya Karyakaram, Kishore Shakti Yojana, Rashtriya Jiva Shashakti Karyakaram. So these are the government programs where you can utilize adolescents, they are testing, they are taking care of the adolescents. And of course the international collaboration, like global initiatives by on lots of organizations, NGOs are there by the global, and they can help you for the care of the adolescents. Funds and research, of course, until I do the research, you cannot advance in your treatment and care. And if you want to do the research, you want to have a fund. So funds and research are also important for the communities and for the healthcare providers, for the new research, new treatment guidelines for the upcoming epidemics of the adolescents. Next.
conclusion, addressing HIV epidemics among the children and adolescents requires a combination of medical, social, and systemic intervention. So not only the medical professionals without involvement of social, without interventions in the other procedures, you cannot achieve the remission in adolescents. Governments, communities, healthcare providers, individuals must collaborate to reduce the new HIV infection in adolescents. Ensure access to care, improve the quality of life for affected populations. By tackling the root causes, implementing the evidence-based strategies, we can make significant progress towards ending the epidemics. Thank you for your patience sharing. If any queries, I will have to answer. So any questions from the, yes. Actually, madam, last time when I was doing a training among HIV counselors, what we see is among these adolescents, they are having this very unique and new emerging dangerous trend, that is those who are MSN. They are giving their ART to their partner as PrEP, because PrEP is not available in the program. Yes. Everyone asks in each and every meeting what to do in the exposures, because PrEP is there but not PrEP is there. Pre-exposure prophylaxis and post-exposure prophylaxis, that too also occupational death results. If there is an exposure to by your occupation, while dealing with the patient, doing surgery and all, but you are going to red light area. There is one person when I was on CSS, he used to go to the red light area every month and comes with the report. Madam, actually, they will take us. If you take us, again you go to the red light. So those patient cannot give the prophylaxis because it is not a occupational hazards. It's a own habit. So as it's a MSM cannot give the partners until he come to the ART center. There's no rule for giving the partners in case. Now is the partner testing is there. But they are abusing it. They are giving their ART to their partners. No, so that's until his partner comes and register to the center, you cannot give it. So you have to counsel, because there is a counseling. I think doctors are the counselors. I think. So there is a professional counselors, but you can counsel them. What will happen, the consequences. So I have seen many patients, many varieties of patients. Just a few days back, he was a IIT Kharagpur IITian. He came to me and he was positive. And what happens, because after treatment, there's lots of networks. On a network region, they used to communicate, like a phone call. They also catch though. It is because the many poor IQ, poor economical growth population, they don't take medications. He was so furious, he came to us, our center. I said, I'll talk to you personally. He said, why they will call me? Because there is a gap in counseling. During counseling, they didn't mention it are some network people, they will take care of your health. They might call you for it. That should have been informed earlier. So that was not there. So similarly, counsel is very important part here. We see, especially in 3-4 p.m. while we are going to close the ART center, suddenly 4 or 5 adolescents are coming inside, and all are innocent, having all bangles, ponies, and t-shirt, same color t-shirts and all, and had a good play. So there is the counseling, and NGOs play the main role in that areas. Because even I can say one story. So, 9-year-old child, it's a very good looking, good family, only one child, developed somnolence and forgetfulness in the school. So teacher said she referred some pediatrician, and he was not aware of HIV. He investigated lots of things, and there's a rashes. Rashes can be the scabies rash can be the stage 2 HIV. So we have many cases, lots of dermatologists given lots of anti-allergic, contact dermatitis, scabies treatment and all. Then led up to us. I said we tested both baby and mother was positive. That happens. So that child also having rashes. So that doctor gave all the dermatological management and lots of investigations. Then the child developed proximal myopathy. So again, they started with the rheumatological disorder investigations. Then landed up with some renowned hospital, and not naming the hospital. There, the child developed convulsion. Then they tested everything, including HIV, and it was positive. And then they called me, madam, and baby was 13 years old. So till 12 years
the medical professor so I used to see the patient, gradually he improved after treatment and all, but he was not fully conscious, but can communicate with the parents. So I said, how come he acquired? Both parents are negative. Both parents are negative. So how come he acquired? He got admitted in the hospital or surgery or treatment or anything. Mother said, no, never. And I used to go to the school with kid and I used to bring the child from the school. Then I took lots of history and came to the conclusion, I came to know, recently when he used to get up into the car, he's scared. So he was a culprit, he was victim of the sodomy in a car somewhere. Whenever he used to see the car, he used to be abnormal, he used to do the abnormal behavior. So this can happen in the school, happens in the school, in the vans. So we do get this type of cases. So this needs the awareness in the public and the role of the healthcare providers with the NGOs. Thank you. So I think she has a big picture. Like this is like a patient for 6 to 9 years old. They will go for partial. Partial closure. Yes, partial closure. I said he was having some disease because others are not going to take the medicine. He said, my friend is not taking medicine. Why you are giving me daily medicine? I am not going to take the medicine. It will say. So no, you have some deficiency. So you will take the because he is also having some problem. He's taking one medicine. He's not telling you. So you consult the kid. You have some deficiency. Some virus is there. So you are taking medicine. Don't utter the name the HIV. Otherwise you will go to the her friend. No, I am having HIV and I am taking medicine. You will disclose it. So don't utter the until he understands the HIV. He grows up, matures enough to tolerate the disease. That's why I said the partial closure. You have to say the disease and you can show some cartoons and role plays, movies. This is a sick child, this is the healthy child, he is taking medicine regularly, he is not taking medicine regularly. So in that way you can impress him. আপনি যেটা বলছেন যে অ্যাওয়ারনেস অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা বারবারই বলছি যে অ্যাওয়ারনেসটা প্রিভেনশন করে তো অ্যাওয়ারনেস অ্যাডভাইসারের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় না যে সেক্স এডুকেশন ইন স্কুল ইজ রিকোয়ার্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট Yes, we have started. আমরা আমাদের সামনেই করছি এখন আপনাদের সাথে তো আমাদের হচ্ছেও এরকম আমরা এটা ভীষণ জরুরি এবং বোধহয় গভর্নমেন্টকে খুব বেশি চাপ করা উচিত এটা বিকজ আমরা একটা সেমি অরফেন স্কুলগুলোতে গেছিলাম সেখানে আমরা দেখলাম অনেক মেয়েদের স্কুলে গেছিলাম ফার্স্ট তো উই আস্ক দ্য চিলড্রেন হোয়াট এভার দ্য প্রবলেম ইউ হ্যাভ গেট ইট রাইট ইমিডিয়েট গিভ টু মি বিকজ নাহলে ওদের মধ্যেও একটা আইডেন্টিফিকেশনের হয় যে বন্ধুদের মধ্যে যে ও এই প্রশ্নটা করেছে ও এই প্রশ্নটা কেন করেছে সো সামথিং মাইট বি দ্য ফিশি থিং উইল বি দেয়ার তো দে আই আস্ক দেম টু রাইট দি চেকস and give it to us so that we can solve your problem. So lots of process we came out with the sex and sexuality because good information, no information better than the false information. Wrong information, distorted information is a much dangerous than not knowing the things. So yes, your suggestion and we are doing with the adolescent health and PHA and the gynae of the Foxy, we are doing the sexual education and sex because it's very important to know the route of transmission and prevention. That can be prevented. That is the tragedy. You can prevent HIV with the lifestyles, And now we have the NAT in blood test and all. So NAT can be diagnosed early because ELISA it can diagnose at 6 weeks. So that's a window period in case of ELISA. Madam, one more thing, just because this waiting. Yes. Sir, madam, I want to just mention one thing. আমার thesis হচ্ছে adolescent living with HIV আর আমার ICMR project ছোটবেলা সেটা হচ্ছে মেডিকেল কলেজে pediatric HIV. So all the PGDs here, the residents here, we should visit once the pediatric ART center of medical college. It is well decorated, well equipped. So otherwise you don't go, you can't get all the information. The secondly, খুব মজার ইন্টারেস্টিং কিছু ফাইন্ডিং যেটা আমি বলতে চাই অনেক আলোচনা হয়েছে যে আমি অ্যাডহারেন্স দেখেছিলাম অ্যাডহারেন্স ফর দ্য অ্যাডোলেসেন্টস অ্যাডহারেন্স ফর দ্য পেডিয়াট্রিক পেশেন্টস অলসো অ্যান্ড অ্যাডহারেন্স টু দেয়ার parents. Interestingly, 11 parents were there who are well adhered but their children are not adhered and 7 pediatric patients were adhered but their parents are not well adhered. So there was this fallacy present. And we inquired them. There is a qualitative study, and there are several reasons came out.
বাচ্চাকে ভালো রাখতে গিয়ে মা কম্প্রোমাইজ করেছে, আসেনি, বাচ্চা নিজের ডোজটাকে দিয়েছে 12-13 বছর। মানে সে জানে আলাদা, কিন্তু তখন রেজিমেন্ট আলাদা, রেজিমেন্ট কিন্তু এক ছিল না, যে নিজের রেজিমেন্টটাই দিয়েছে। অ্যান্ড বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা বাচ্চারা যারা মানে মা এবং বাবা খুব ভালো অ্যাডিয়ার, কিন্তু বাচ্চার অ্যাডিয়ার নয় তখন যখন আমরা জিজ্ঞেস করেছি তখন বলছে আমাদেরকে তো বলা হয়েছে ভাইরাল লোড বাড়লে তারপর দেখা যাবে, এখনো তো কমই আছে, ওটা এখন এমন কিছু অসুস্থ হয়নি, তো আমাদেরটা আগে বাঁচাতে হবে। So there are different types of social stigma and personal stigma also. মানে the PG residents, you should explore So this you have to one. identify the barriers and issues and then to overcome. Because you don't know the barriers, you cannot overcome. So what are the barriers may be different to each and every individual. It may be the palatability. It may be palatability. খেতেই চায় না। 19 বছরের মেয়ে আমার কাছে এসে বলে সে খায় না, কিছুদিন খায় না, ভেরি গুড লুকিং অ্যান্ড মেনটেন করে নিজেকে খুব ভালোভাবে। তাই আমি বললাম তুমি কি ভালো থাকতে চাও? হ্যাঁ থাকতে চাই, আমিও ভালো থাকতে চাই। দেখো আমি যদি চশমা না পরি আমি দেখতে পাবো না, দেখতে না পেলে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হবে, দিয়ে আমি চোখ পাবো। ভালো থাকলেই তো হলো, চশমা পরে হয়তো বিউটি কমে যাচ্ছে, কিন্তু আমি চশমা পরছি বিকজ আই ওয়ান্ট টু বি আ হেলদি ওয়ান। তুমি যদি ভালো থাকতে চাও তো তোমাকে ওষুধ খেতে হবে। তখন বলে আমার ক্যাপসুল খেলে গলায় না, আরে তোমার নলিটা আমি একে দেখালাম এই এত বড়, তুমি এই খাচ্ছ ওই খাচ্ছ, ক্যাপসুলের সময় কিন্তু ওটা স্পাজম হয়ে যায়, ওটা ঠিকই থাকে, এটা তোমার মনের ধারণা। Then she started having medication and now it's a good medication. So you have to explain the causes and you have to overcome the barriers. Thank you, ma'am. It was a delightful session and everybody had lots of knowledge and asked lot of questions. Now I will request Professor Kunal Kanti Mojumdar, who is MSVP of KPC Medical College and a very active member of IPHA, to hand over the memento to Professor Kolkata. Now, I would like to request Dr. Jogiraj Rai to come on the dais. In fact, he was described as a showstopper by our principal, sir. So you were the last one. Please come. Good afternoon all. So we are discussing about the disclosure. So I had some personal experience with this college because I used to be a medicine over here. Thereafter I went to job, and recently for past 1 year I am getting lot of students of this college having various infections that I can't tell. So, because I practice nearby this college and they come to me, probably my phone number is given at their toilets, and they possibly know that I can treat these things well. So a lot of them are coming to me, and so I was amazed because I thought we are actually teaching them about safe sex and safe behavioral practices, but after passing from this college and some other colleges of Kolkata, and some of them are studying in class, say second year, third year, they are getting infections, and some of them are MSM, and we need to catch the MSM at young. Probably our focus is mostly on the heterosexual behavior pattern. We are not much open about homosexual behavior pattern, and being in this field for more than 25 years as from the students' life, I felt that for last 5 years, 6 years, this MSM pattern is a bit on a rise, and we don't
So this is the most serious threat culture as far as youth HIV is concerned. So being working in this field, we must focus on that. And when we talk about red light areas, this thing has been changed. Now it is changed to Tinder. So that people what they change their behavior, and if we as administrator that we cannot tackle that thing, our child will die. So same thing is happening, that if we are not collaborating with the threats with Tinder and MSM behavioral pattern, the HIV, which looks like a declining epidemic, will again rise. And since the drugs are now very cheaper, the ART medicine has become the same like diabetic medicine cost like that. So people are not going to ART center. People are coming to private practitioners, and most of the private practitioners are not screening them for their opportunistic infection, giving them ART before screening opportunistic infection, and ultimately they are ending up with Irish. So today I got one patient whose ART started 20 days back from ART center, who was diagnosed at AIG in Hyderabad as having HIV for a fever for 1 year, for which he went to different government medical colleges, different practitioners for 1 year, then went to AIG for gas, and diagnosed to her HIV over there by one of my junior, who used to be my junior in my DM time. He diagnosed him and he told him that you go to my place in IPGML and he will manage. But he came back to the village, went to local ART center, without screening they started ART. Now the patient is dying with TB meningitis and cryptococcal meningitis. I don't know if he will survive or not. So these things are, it is not a declining epidemic, only the facet is changed and we are not looking at the right areas. It is as same as in 2010. So this is my current take on HIV epidemic, and we must tell that MSM and IDU, these two are on rise. Maybe our red light area ladies are virologically suppressed, that's why they are not spreading disease, but the other areas have spread. So looking at the percentage change in HIV incidence among key population, what happened to global. See, the gay man and other who has male sex with men is on rise. It's around 25%, and these TG people 5%. So TGs are now much more expressive. They are not. They are now part of our society nowadays. And some of them are having plastic surgeries and looking like what they want to look like, and being appreciated by some part of our society, and ultimately coming to us after some unsafe behavior. So we have to focus on that. But it's fortunate that female sex workers is reducing, and IDU, that is global data, it is also reduced due to promotion of needle sharing related issues, that they will not share their needle, they will take their injections by their syringes. As a HIV physician, you must know all the drug peddler of your areas also. So some of them were my friend and some of them died. So there are pockets of IDUs in Kolkata. All flyover areas, the corner of the flyover areas and the surrounding of medical colleges are actually IDU areas.
So Hindi में बोलता है करबुल्ला. So who take injections. So these are rampant in Khidirpur dockyard, in Khidirpur flyover, in second Udi bridge near Navalno. These are the hot spots. Sealdah, NRS Medical College, and my postgraduate area, School of Tropical Medicine, here and there, people are there. So you have to understand these are the areas where these people can come. So what is PrEP? Pre-exposure prophylaxis. So we are talking about prevention of disease, and if we can prevent this disease by suppressing virologically who had the disease, and if we can prevent this disease by suppressing the virus when it entered in the body of a highly suspected person. So this idea is used in pre-exposure prophylaxis, where two things happens with antiretroviral drugs discovery in 1990. Which time we had some drugs who had a very high killing power and a very high resistance power, both. So high killing power so that the virus will be demolished by say 3-4 days is in the body, and it will not get resistant. So these two is a magic bullet for HIV that's required for all HIV drugs till now, because we cannot kill the virus totally. So we don't have HIV cure, but we can suppress. So in this idea we had PrEP, that we are using an antiretroviral drug by HIV uninfected person to prevent the acquisition of HIV before exposure of HIV. See, a person who ma'am is telling about, who is a possible regular goer to the red light area. So we have a lot of person. If we talk with people, we can find out it's a natural human behavior. But we laugh at it. In daytime we laugh, in the evening we are going. So some percentage of us are going. So this percentage is not less. It is around 2% or 3%. If 2% or 3% are going there as their habit, and say 0.1% of them are regular goer, why don't give that thing to them if the drug is safe? So there is no harm in it, in thinking like that. So this concept came from that, and PrEP is usually given in a person who doesn't have HIV, but is a likely HIV. Say a serodiscordant couple, one MSN person who is a seropositive has a partner who is a seronegative. So, or a lady unfortunately married with a HIV positive person. So she came to know after 2 years of her marriage that this chap is HIV positive, but still tested at say in our reality center that she is not having HIV. So they become serodiscordant couple. So what about that lady? So they can have safe sexual exposure practices. They have condom, but if the person want to take the couple want to take a baby, so what can be done? So previously the concept was to wash sperm injection can be given in IUI, or the person has to be virologically suppressed thereafter. So there is a concept that in a serodiscordant couple for say 6 months, virologically suppressed husband give ART to the mother. There are trials for that, for say 6 months to have child, to see whether the lady is getting HIV or not. And to your surprise, nobody got this. So these trials are the forerunner of PrEP.
anyone who is sexually active with high HIV prevalence plus any of the following in past 6 months. Vaginal or anal intercourse without condom or with more than one partner. So who has one partner? So my experience, no one is having one partner. You take like that. Sir was telling what should I write in the discharge? Ki immunocompromised or not? Whether the sample has to be handled. So consider all sample as HIV. Consider all person as HIV when you are a healthcare worker in a hospital. This is the concept of standard precaution. So this is a concept of standard physician. Take everyone as positive. So think like that. So every patient, if we consider everyone as a positive in our ward, we will not have any difference in managing them. Wear gloves while you are handling that product. You are dressing something, you have to wear gloves. So if you are dressing with gloves, then what is the risk of getting HIV? None, zero. So don't talk like that. हमको diagnosis चाहिए, नहीं चाहिए. You don't need to have any diagnosis of immunocompromised. If we go to our state portal of discharge, that government started online discharge. So our department had a small department of 30 bed. So director said, specialized we that you are the smallest department, you start online discharge. So we started. Now what, with our utter surprise, we find that whenever I want to discharge an HIV patient, it's coming like HIV with stage this. What sort of these things is happening? It's happening in our government health structure. I repeatedly called them, nobody has changed it. So our residents are removing that with black ink and sending the discharge. So we are talking about prevention practices. First we have to practice our Shastra first. So history of an STI, you have a given STI with the lab test, based on lab test, syndrome, STI treatment, syndromically treatment, who has given that kind of history. History of previously exposures or post-exposure prophylaxis given or not. So these are the persons whom you think that these are very highly likely. See, MSM person with partners going to Goa. This is a possible area where you have to hit. When your patients are not saints, you need not to be sane. So who is the PrEP intended for? PrEP should be considered for the people who are HIV negative and significant having HIV acquiring risk. This include key populations like MSM, adolescent girl and young women, intravenous drug users, TG peoples and prisoners. Last 6 months, I got 7 new VDRL positive patients coming from inmates who are staying in that jail or correctional home for more than 1 year. So what is happening, you can understand. So anyone and serodiscordant couple, they are the possible areas of our work. Anyone who perceives themselves to be at substantial risk is a substantial risk. যদি বলে করে যে আমার হতে পারে, তুমি ধরে নাও সে হবে, তাহলে তাকে সে রিস্কি পারসন। So it has been recommended in oral PrEP. WHO recommends a oral PrEP regime should contain tenofovir. Why tenofovir? Tenofovir is generally a very safe drug and it can be given in very high CD4 count. So we don't have any drug allergy with a high CD4 count because these people will have a normal CD4 count. And according to WHO, the following regimes are there as per the WHO. Entecavir plus tenofovir and lamivudine plus tenofovir. These are common, but TDF in some areas, TDF is replaced by TAF, because TAF has less side effect. And
international groups has defined some areas where you can give. FDA approved it for transgender women, heterosexual male who has sudden exposure, women at high risk and transgender male. So what could be the regime? That it could be offered PrEP, daily dosing could be given, and there is on-demand regime also. So whenever you get things, you need to have some randomized control trial to prove that which is better or which is same. Like that. So we have the daily regime, and usually we give daily dosing expected exposure 2 hours before expected exposure. So someone is going to red light area, take the drug 2 hours before and continue that. Because see, the person is going to practice for some time. You have to counsel them who are not fit for the counseling. You are not ready to use condom to give them. You give boss, তুমি এটা খাও আপাতত, তারপর তুমি বোঝো যে তোমার কি কি হতে পারে, তুমি আপাতত এটা খাও. So this is a very safe drug, and any day you can stop also. There is no point that you need to stop with something and no investigation is needed for that. So this is a game changer. It's 2 plus 1 plus 1. 2 hours, 2 tablet, 2 hours to 24 hours before having exposure. After that, in the next day, 1 pill, and the day after that, another 1. So you need only 4 pills for prevention. So instead of having 30 days, you use PrEP for 28 days. 28 pills are required, and you can give only 4 pills for saving this thing. So what could be the result? So there is a willingness study has been depicted in a PLOS article, where willingness to use oral pre-exposure prophylaxis. So this is a simple Google form mediated thing, and these people has done it attaching with some teaser sites. They got these people and they went on testing it. So most of the people, if they understood that their risk of HIV is less with PrEP, they actually agreeing in going for PrEP. So what are the study data we have? Once daily oral tenofovir based regime, as per the various trials. For MSM, IPEX trial was there, and which found efficacy in reducing HIV is around 44%. For heterosexual men and women with partner and TDF2 trial, around 75%. And for PWID, it is around 50% in some and 73% in some. So what you found that in MSM, it is very difficult. So it is still around 44%. If you give, this trial is done on daily PrEP regime, not in on-demand regime. This is the daily PrEP regime, where you give the drug for say 6 months, 3 months, 4 months, till the person is willing to change its habit or want to discontinue this thing. So adherence, efficacy, not bad as per the study, and WHO, after these trials, WHO recommended it, but our NACO is still waiting for final note. I don't know when it will change. And
months or 10 months, toxicity will arise. So tenofovir has a risk of renal failure. The AKI toxicity can happen with tenofovir. That is a usual problem when we give it for HIV without testing, because we are giving it without testing, baseline testing. So we need to test it. So what they found, not much of any risk. So the theoretical risk was there, but they found that is, as per the study, there is no risk. On discontinuation, you can discontinue anytime, but the protection from HIV will decrease over 7 to 10 days. So after 7 to 10 days, the person will become as vulnerable as he was earlier before taking PrEP. So in this regard, the on-demand, this one actually, when compared with monthly daily regime, there are one study in Botswana probably with hyper-gay trial. So it found that it is much more better to use this, and people are adherent for 3 days or 4 days. That means it's fine. But this is only for casual sexual behavior, not for regular behavior. For regular behavior, we have to change the behavior. For casual exposure, a person is going for a trip in Bangkok, I think along with visa we can give that. So that there we are getting a lot of calls that, sir, I had some exposure in Bangkok. So why don't we give visa along with Pattaya ticket, give this 4 pills. This could be our approach for the Bangkok goers or Pattaya goers. And this is very important, and this could be a game changer. And one PrEP is coming up is a vaginal ring for the, again for short duration protection. Thank you. So any question? No. So I am telling them. So I think actually we don't actually came across with MBBS students. So it is better that it could be done by the Department of Community Medicine. They are coming to them. The MBBS students are very vulnerable. Very vulnerable. Yesterday, 7 days back, I got a girl from here who is a partner from here. The girl is having genital herpes. So I told her, who gave you my number? So she's not telling anything, just smiling. So then I saw her. So when I asked that chap, what you are doing? So he said, no, she is not my partner. I just take her to you. So why you are taking him to me, her to me? Because these 3-4 names told, they are getting treatment from you for HIV. Then I told him, who told you that they are taking treatment from you? No, I don't remember this name. This chap is telling me that I'm staying with them. We in the same area. How you came across your junior? So that's a different issue. So this is the situation. So they know everything, I think, but except from prevention. That is the risk-taking behavior. So they are 22, 21, very tender age. I think. That is the advent. That's a normal student. Yeah, generation. Addiction and sexual No, sir, this will happen, but we have to have some introspect and change them. Because in first
first year MBBS, when they are getting it, probably most of them don't know. So that is our time when we can act. What is your view or the feedback when the patients come from different segments and the first approach at the private physician? What actually from their point of view, what is your opinion? So right now, majority of them when they diagnose HIV, or we diagnose HIV first time in our clinic, then we offer them that you go to NACO, and most of them will tell no, will not go there because lot of person will be there. And see, I practice in nearby area, and nearby area patient will come to here, and everybody will know them. So we must consider a different center for this area. So for nearby Arjikar should not be the site. If medical college or NRS could be the site, or SSKM could be the site. Same as for Bhawanipur, SSKM is not a good site. But if you consider the disease, if you consider the suffering, then for Bhawanipur SSKM could be the best site. For Sambhajar, this is the best site, because when they are sick in a stage 4 condition, they will go to nearby hospital. So this is a very tricky area. I think we have to mix this. We have to offer them where you want to go there. বাবা তুমি ওখানে যাও কি ওষুধটা খাও। এরকম কিছু পাওয়া যাচ্ছে মানে অলরেডি বাইরে থেকে ট্রিটমেন্ট স্টার্টেড হ্যাজ देयर Lot of them have started, and lot of GPs are now prescribing TLD. It is very easy, and one tablet started, and most of the time it's fine because around 800, 700 CD4 patient don't have much OI. So patient most of the time are doing well, but some of them, if they have tuberculosis, they will be suffering. So that is রেফারেন্স মানে যেটা যাই হোক আমরা প্রথমে ভাবছিলাম আরএনডি সিটিতে পাঠাবো, তারপরে এখানে এখন হয়ে গেল আইসিডিসিতে পাঠাবো, এই কনসেপ্টটা কি উঠে যাবে আস্তে আস্তে? এভরিথিং শুড টেক দ্য উঠবে না, but we need to modify that because এখন একটা এআরটি দাম হয়ে গেছে 800 টাকা 1000 টাকা করে মাসে। পিপল ক্যান অ্যাফোর্ড দ্যাট, তারা নিজে খাচ্ছে। এবার সেই খাওয়াটা যদি হয় সেটা ঠিক করে খাওয়াটা ইনশিওর করতে হবে। সেটা আমরা ট্রেনিং করি, সেটা তো করি না এখন। No, but It is going. We are not stopping selling of ART in grey market. Then how you can stop that? People are getting. না এটা আরেকটা অ্যাপ্রোচে ধরা যাবে, কারণ এরা ওষুধ তো দোকানে পায় না, এরা পায় হচ্ছে কয়েকজন রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে, এবং এই রিপ্রেজেন্টেটিভ আমি যেমন 12 জন কি 13 জন টোটাল ওয়েস্ট বেঙ্গল রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে এইচে, তো তারাই সবাই আরটি দেয়। তো এরা কিন্তু সবাইকে চেনে। এখন এদেরকে দিয়ে ট্রেস করা যায়, কিন্তু এরা ভীষণ মানে কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করে। তো এখানে ন্যাকো কিন্তু এসেছিল, ন্যাকোর একজন ম্যাডাম আমার কাছ থেকে ডেটা নিতে যে মাসে কটা নতুন পজিটিভ পাচ্ছি, মেল ফিমেল, আর ফিমেল হলে প্রেগনেন্ট কিনা উনি জানতেন। তো ওনার দেখছে এখন নেই চাকরি, লাস্ট 6 মাস ধরে উনি আর কোনো মেসেজ করেন না। আমি একদিন ফোন করলাম, তখন বললেন আমার চাকরি নেই। তো উনি আগে স্বাস্থ্য ভবনে ছিল, উনি এগুলো জানতেন। এগুলো জানা কারণ বলছে না উনি নাম্বারটা জানতেন, কার হয়েছে জানতেন না, কারণ আমি বলেছিলাম আমি নাম বলতে পারবো এই জানাটার কারণ চাকরিতে দেওয়া না, সেটা না, সেটা হয়তো প্রয়োজন বোধ করে নিজেদের রাখা দরকার আছে। সো এটা খুব ডেঞ্জারাস হচ্ছে, ডিসচার্জে এইচআইভি আসছে ক্লিক করলে, আর আমরা বলছি যে আমরা অ্যানোনিমিটি রাখবো, তাহলে আমরা কি করে এরকম ডিসচার্জ দিচ্ছি? is it usual to get the information from the private practitioner? Exactly. That is the main thing. Private practitioners এটা Yeah, practitioner. তাদের কাছে কি এই ইনফরমেশনটা নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে? মানে না, নেই। Exactly. That could তাহলে be. এই পেশেন্টগুলো তো যেভাবে- স্ট্যাটিস্টিক্স এর বাইরে থেকে না, যায়। ম্যাডাম আমি বলছি যে এটা থাকছে তো। টিভির জন্য আমরা টিভিতেও যে একই জিনিস হয়তো হয়েছে। বারবার করছি, তাই হচ্ছে। তাদের কত না টিভিতে আসে এটা না, টিভির মতো এতটা টিভিতে এখন rapid
setting normal আপনারা বুঝতে পারছি। যেহেতু আমরা বাইরে থেকে বারবার করেছি রেজিস্টার করবো না টিভির ওষুধ কিন্তু পাওয়া যায় না বাইরে এখন সহজে। কমে গেছে সহজে পাওয়া যায়। অনলাইনে পাওয়া যায় এক্স্যাক্টলি অনলাইনে পাওয়া যায় প্রেসক্রিপশন লাগে। প্রেসক্রিপশন লেটার আছে। এই শুরুতেই আমার মনে হয় এরকম আরো বেশি ঠিকঠাক লিখুক 1 নম্বর 2 নম্বর এটি শুরু মানে এই যে সবাই লিখতে পারবে না আর কি না আটকানো যাবে না। আটকানো পলিসি কোথাও ঠিক হয়। আটকানোর policy কিন্তু একটা যেখানে diseases stigma আছে is not right. But কিভাবে আমরা service delivery করবো সেটা ভাবতে হবে। আটকালে বেশ আটকালে তো এখন মোটামুটি সবাই লিখছে এমনি সবাই লিখছে এবং লিখে মোটামুটি যা তা করে দিচ্ছে। আমি এরকম প্রেসক্রিপশন পেয়েছি শুধু লিখেছে স্টার্ট এয়ার বলে দেখো ওখানে কোম্পানি থেকে দিয়েছে কোম্পানি থেকে কিছু জানা গেছে But this is যেটা আমি বললাম খুব অদ্ভুত যে ART they are using a spray. Now this has got tenofovir, lamivudine and dolutegravir. The dolutegravir component ছাড়া tenofovir and lamivudine will be safe. So government can give tenofovir, lamivudine as spray. তাহলে তো আর এই না ART গভর্নমেন্ট তো প্রেপটা এখনো আনছে না। মানে দিতেই পারে। lamivudine tenofovir combination হলে এটা prep হয়ে যায়। ওকে বোঝাতে হবে। just one thing যে আমরা তো accessibility is very important এটা আমরা ডিসকাশন করছিলাম যে আমাদের accessibility for reactor হবে স্পাইট অফ গভর্নমেন্ট ছাড়া আমাদের প্রাইভেটে কিছু করা যায় যদি আমরা সেটাকে মানতে ইজ দেয়ার এনি স্কোপ অফ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স যদি আমরা ইউজ করছি নিয়ার ফিউচার No, there is no resistance still now recorded in the patient who had developed HIV after getting PrEP. There is no resistance. সেকেন্ড ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা ন্যাকোর যে প্রোগ্রাম আছে এমএসসিপি 3 করে সেখানে আমরা টিআই প্রজেক্টের আন্ডারে যে টার্গেটেড ইন্টারভেনশনে আমরা কোর গ্রুপকে অ্যাড্রেস করি মেইনলি এফএসডব্লিউ ট্রান্সজেন্ডার এমএসএন আইডি এগুলো কিন্তু দেয়ার ইজ অ্যানাদার ব্রিজ পপুলেশন যারা ধরুন লং ডিস্টেন্স ট্রাকার্স বা ওয়াইফ অফ মাইগ্রেন্টস এদের যদি এই প্রি এক্সপোজারের মধ্যে আনা যায় দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। আমার মনে হয় যে এখন অনেক জায়গায় অনেক গ্রামে অনেক মহিলারা রয়েছেন যে ওয়াইফ অফ তাদের মধ্যে একটা সময় আমরা সার্ভে করেছিলাম যেহেতু আমি একজন অ্যাসেসার ছিলাম টিআই প্রজেক্ট এবং তাদের মধ্যে আমি দেখেছি ব্রিজ পপুলেশনের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে এই অ্যাটলিস্ট গ্রুপকে আইডেন্টিফাই করা এবং আমরা একটা কমন সিস্টেম না থাকলে আমরা এখন অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে টিআই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা ট্রাকের ট্রাক ড্রাইভারদের অ্যাওয়ার্ড করা বা তাদের সার্ভিসগুলো ডেলিভার করা নানান রকম সমস্যা রয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রি এক্সপোজারে আমাদের এটা মনে হয় যদি আমরা এক্স্যাক্টলি এটাকে জেনারেলাইজ করতে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের তার মানে হাই কোর রিস্ক গ্রুপ ছাড়াও আমাদের যে রিচ পপুলেশন সেটাকে ইনভলভ করতে হবে। না অন্ধ্রপ্রদেশের HIV পজিটিভ তো সব ট্রাক থেকেই এসছে। হ্যাঁ আর মাইগ্রেট পেপার মাইগ্রেট পেপার তারা ম্যাশন সেটা Passport block of Midnapur, Lampet, সোনার কাজ করতে যায় ওরা পজিটিভ হয় সুরাট বোম্বে। তো আমাদের যেমন বললাম প্রথম পেশেন্ট দেখতাম বেশিরভাগই পেশেন্টের বাড়ি হতো ইদার ডোমজুর বা দাসপুর, হ্যাঁ এরকম থেকে আসতো। সো না তামিলনাড়ু সুনিতা সোলোমন ডায়াগনোসিস আমি সেসব গল্প জানি এগুলো এখানে বোধহয় বলা যাবে না। মানে সে কিভাবে ডায়াগনোসিস করেছিল থ্রু সুন্দর সুন্দর রহমান ডায়াগনোসিস করেছিল তারপর গ্লোবাল ফান্ডে টাকা কি করে এইচআইভিতে এসছে সেসব গল্প আমি জানি। সে ভয়ঙ্কর গল্প সে মানে সে যে পিছনে যে কি হয়েছে আজকে একটি কেন ফ্রি হয়েছে তার পিছনে যে কত লোকের কত রকমের স্ট্র্যাটেজি কাজ করেছে গ্লোবালি, হ্যাঁ তাতে জ্যাকব জুমা থেকে শুরু করে সুষমা স্বরাজ সবাই এবং সুষমা স্বরাজ ইজ দ্য ফিনোমেনাল পার্সন দ্যাট ফ্রি অফ ART ইজ বিং গিভেন একজন করে দিয়েছে। একটা বলিউড মুভি মিলেঙ্গেটার বাচ্চাদেরও দেখা হ্যাঁ
ছেলে একবার এলো কিছুদিন আগে, তার অ্যাবডোমিনাল টিবি হয়েছে, HIV পজিটিভ, ATD ভুল খাচ্ছিল, তারপর ATD ঠিক করে খাওয়াতে সে ঠিক হয়ে গেছে। মারবাড়ি ছেলে, বিজনেসম্যানের ছেলে। সে তাকে আর বলেছে তুই বিয়ে করবি না, কিন্তু এসব বললাম। তারপর সে বছর খানেক হয়ে গেছে, এবার তার মা এসে আমাকে বলছে এবার আমি বিয়ে দেবো, তুমি আমাকে কনসেন্ট দাও। আমি কনসেন্ট